ACCA এর এবং TBS এর অর্গানাইজ করা ফিনান্স এন্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ক্যারিয়ার পাথ রিইমাজিনড দ্য চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্কস। সো ACCA রেগুলারলি বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করে এবং তারা সবসময় যে পরিবর্তনশীল কাজের ক্ষেত্র, সেখানকার ট্রেন্ডস কি এবং সেইভাবে করে সেটার আউটকামের উপর ভিত্তি করে তাদের যে ক্যারিকুলাম এটাকে সবসময় মডিফাই করে। এবং আমরা দেখে আসছি যে গত অ্যাকচুয়ালি 4-5 দশক ধরে র্যাপিডলি এই ওয়ার্ল্ডটা সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি বি জার্নালিজম টু ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং বিভিন্ন ডিকেডে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ধরনের পেশার প্রচন্ড ডিমান্ড তৈরি হয়। কোনো কোনো পেশা আস্তে আস্তে ইররেলিভেন্ট হয়ে যায় এবং চলে যায়, হারিয়ে যায়। এক সময় এই 90s কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল প্রচন্ড পপুলার, এখন দেখা যাচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এত পপুলার নেই। সো বাট ইন দিস ওয়ার্ল্ড একটা জায়গা সবসময় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যদিও সেটার রোলও চেঞ্জ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং। বিকজ কোনো অর্গানাইজেশন ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং ভালো না রেখে, সুস্থ না রেখে কখনো ফাংশন করতে পারে না। সো যেই কারণে কিন্তু তারপরেও কথা হচ্ছে যে ওখানেও যে এক সময় আমরা কাজ করতাম টাইপরাইটার দিয়ে, তারপরে আসলো কম্পিউটার, তারপরে আসলো ইন্টারনেট ভিত্তিক কাজ, তারপরে সেখানেও আসলো এআই। এবং যারা আমেরিকাতে যারা বিভিন্ন রকম এআই মডেল তৈরি করছে এবং চায়নাতেও, তারা সবাই কিন্তু প্রেডিক্ট করছে খুব এক ধরনের, খুব আশ্বস্তকারী না, যে এক ধরনের ডুমসডে ফোরকাস্ট করছে যে পেশায় ব্যাপক কাট হবে, জব কাট হবে। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট। এবং যেটা আসছে যে সবাইকে বলছে বিভিন্ন এআই কোর্সে শিক্ষা নিতে, তারপরেও বলছে যে প্রচুর জব কাট, এবং ভালো ভালো কোম্পানিগুলোতে আমরা অলরেডি দেখছি বহু ধরনের জব কাট হচ্ছে। সো এইসব চেঞ্জ, তারপরে ইকোনমিক অস্থিরতা, এবং 2020-এর ডিকেডটা যেন শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর একটা কোনো নিয়ে, অশনি সংকেত নিয়ে। মানে কোভিড দিয়ে শুরু হলো, আমরা যেটা বাংলাদেশের আমরা TBS-ও লঞ্চ করলাম, কোভিডও শুরু হলো, তারপরের বছরও কোভিডের লকডাউন হলো, তারপরের বছর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলো, তার 2 বছর থাকলো ইউক্রেনের যুদ্ধের ইম্প্যাক্ট, তারপরে হলো পলিটিক্যাল আপহিভিল, তারপরে শুরু হলো ইরানের যুদ্ধ। এবং অল অফ দিস আমরা ইন্টারকানেক্টেড, মিনিং আমেরিকাতে প্রফেশনাল যারা আছে এই কোভিডের কারণে তারাও যেমন এফেক্টেড হয়েছে, বাংলাদেশে হয়েছে। আপনার ইউক্রেন যুদ্ধে কেউ কম হয়েছে, কেউ বেশি হয়েছে, বাট হয়েছে। এবং ইরান যুদ্ধে তো পুরো পৃথিবীর এমন কোনো কর্নার নেই, যারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড করে তারা প্রত্যেকেই এফেক্টেড। সো অল অফ দিস নতুন করে ACCA এর যে সার্ভে হয়েছে, সেটার ভিত্তিতে আমরা আজকে এই কনফারেন্সে ডিসকাস করব বাংলাদেশের ইস্যু, এবং বাংলাদেশে আমরা ভেরিয়াস অ্যাসপেক্ট দেখব যে আমরা কি নিজেরা যথেষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেন্ডের সাথে আমরা কি টেইলর্ড কিনা, এই ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের যারা আছে তারা কি এই পরিবর্তনশীল এবং চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ল্ডের সাথে খাপ খাইয়ে আগাচ্ছে কিনা, এআই এর যে ইনভেশন সেখানে তারা নিজেদের অ্যাডাপ্ট করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত কিনা, অর্গানাইজেশন গুলা পরিবর্তিত যে হচ্ছে সেটার ফোরকাস্ট কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির লিডার এবং আমাদের যারা এডুকেটর, উচ্চ শিক্ষার এডুকেটর, তারা কি কিছু চিন্তা করছেন কিনা। সো এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। এবং এই প্রোগ্রামে প্রথমে আমরা ওপেনিং স্টেটমেন্ট, ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য প্রমা তাপসী খানকে আমরা প্রথম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Thank you, Sharir Bhai, and welcome every one of you for giving us the time to share your opinions, share your thoughts with us. I think this research is very personal for me in terms of how my career has been very non-linear in this sense. So আজকে আমাদের এখানে সবাই আসার একটা বড় কারণ হচ্ছে we know
that Bangladesh also going to a similar track with AI technology এবং শাহরিয়ার ভাই যেটা বললেন যে অনেক জব কাট হবে বাট একই সাথে যেটা আছে অনেকগুলো নতুন জব আসবে the jobs will be replaced. So we need to prepare ourselves for that. So what we say in general now is technology will not replace us, but people who doesn't utilize technology properly will definitely replace us. So in that and the global যে আমাদের শাহরিয়ার ভাই খুব সুন্দর করে বললেন a person do not need to go abroad. He can or she can do that work here in Bangladesh. But there also we need to have our preparation and have our understanding whether we are ready enough. So that's why this is a very pivotal discussion, and thanks to all of you, including our chief guest, Mr. Sajjad Hossain Bhuiya, FRC chair, who is on the pinnacle of it. So thank you again, and I welcome you all to have a very, very strong and great discussion. Thank you. Thank you. May I now invite Mr. Clive Webb, Head of Business Management, ACCA Global, to make a presentation of the ACCA Professional Insight Report. Hello, everybody. I hope you can hear me, and it's really nice to be with you virtually. Regrettably not in person, but it's very nice to be with you today. As that we conducted over the past 18 months or so, we released it back in January, which really attempts to look at how we see careers in our profession developing in the next 5 to 10 years. And whether you think that is an evolution or whether you think that is a revolution, that to some extent is a personal opinion. But what we are faced with is probably a change in the way careers structure, and what we attempted to do in the research is to provide pointers, which I'm sure we will debate as this morning's session goes on, about how careers develop and what the implications are today for preparing ourselves for the future. What we did in the research was conduct a large number of discussions. We interviewed and had roundtable participants, so around 325 individuals across the world, including Bangladesh, and also surveyed ACCA members and future members. So there was study of qualification. We had about 2,600 responses. So this research really draws on the perspectives of all of those individuals. And I think it's fair to say if we stand back and look at what is changing the world around us, it's quite a complicated picture, but there are 3 key changes that really impact the whole of the world, not just careers, but the world in which we live. The key changes in demography, in climate, and in technology. And even in the opening remarks, we've had reference to all 3 of those aspects. And it's worth keeping in mind that undercurrent of the fact that this world is changing quite dramatically, and the interconnection of those 3 key changes is something we need to bear in mind throughout this discussion. Now, we started our research by essentially asking 2 key questions of the survey respondents. The first was whether they felt either optimistic or pessimistic about their future careers, and the second was whether they felt adequately prepared for the future. Now, globally, and these are the global results for a moment, globally the picture was that round about half of the respondents felt optimistic, and round about a third felt that they were adequately prepared. So whilst we might be optimistic, we don't necessarily fully understand or appreciate what the future might bring for us. And naturally, in the sense of looking towards the future,
We can talk about a range of outcomes. There is no certainty, rather obviously. But it does indicate that we have a bit of a journey to take people on, and that's where events like today's are very important in guiding people to think about the direction to make sure that they become prepared. Now, if I change those results slightly and look at the South Asia results, and I've excluded India from this for the reason that the population of respondents in India tends not to be the same globally. We start to see one of the key factors that also comes out from the research in that there are very distinct regional variations. So that level of optimism is far greater in South Asia than it is globally, and it's nearly on a par with Africa, which is the most optimistic area. And if I look for the least optimistic globally, that appears to be China. So there are distinct variations. And people in South Asia feel a bit more prepared, but again, there is still a gap between the level of optimism and the sense of what the future might bring. Now, the research itself then sought to develop what we consider to be 8 key drivers of change impacting people's careers. In the time I've got available for this presentation, I can't take you through these in great detail. The report and the supporting materials cover that in far more than I'm going to accomplish in the next 15 minutes or so. But what I can say is, out of those 8 key drivers, the first thing is that they are all interdependent upon each other. And it is this holistic sense of change that takes you into whether this is an evolution or a revolution. But if I start at the top, the key question almost is well, why do professions, not just this profession, but all professions, generally exist? And how is that changing? And the fundamental question there is, if you look back and think of what a profession was, historically it was the owner of a body of knowledge. That knowledge was something that it applied through an ethical lens, with integrity, with examination, with accreditation, etc. And that gave us a sense of uniqueness, almost, in the role we performed in society. The challenge today becomes more that knowledge itself is infinitely accessible. We're living in an age of the 5th Industrial Revolution, which is a key theme throughout this report. And that really is this knowledge-based economy. So if knowledge is accessible, what is the role of the profession? Because anybody can search for the latest accounting standard, etc. So it becomes the role of the profession to add trust and integrity to that analysis and to provide value-driven insight. And that really is the key shift that underpins all the rest of the changes around this web. Then if I think very quickly about what, as a society, we want from work and what you and I as individuals want from work, that probably is also changing. We've lived through probably the greatest experiment in work ever conducted through the pandemic about how we change our attitudes to work and what we individually want from work. That's not to say that that experiment is over. In fact, a lot of the other factors suggest that that experiment continues to be ongoing. But what a society we generate from work is changing. And the best way to illustrate that, maybe, is to think about traditionally there was a relationship between a product being developed or a service being provided and the incremental value of the human undertaking the machine, the work, to produce that product being reflected in the price that was paid and that translating back into the wage that the human received. Now, as technology advances, as automation impacts all job roles in some form or other, be that production, be that
service-based industries, that relationship itself is breaking down. So the human is starting to be paid for the work of the machine. And what does that mean, and how does that change the fabric of society? And what you and I want from work and what motivates us to work is also subtly changing. The concept of the work-life blend becoming increasingly important. So how do we think about work and what do we expect from work is changing, and that influences the type of careers that we are going to develop. We can't ignore, as I said in one of those three key factors at the start, the realities of the world around us and the changes of the environment, but also the social aspects of the world as well. The reality, perhaps for Bangladesh, according to one estimate, is that by 2030, there'll be between 16 and 29% fall in productivity due simply to changes in the environment and heat. There potentially is a 17% loss of territory by 2050, a lot of which is actually food production territory. These are the impacts of climate change on the way in which we work, the way we work, the how we work, the when we work. And that itself is a fundamental driver. In the introductory comments, Mr. Sharia mentioned technology and the impact of AI. And we cannot ignore that, but it's not simply a technology journey that involves artificial intelligence. It's also about how we increasingly connect organizations together on a global basis, how a lot of the business process flows that we traditionally have been used to will change, how our approach to our life will change through more preventative rather than detective medical treatments. So this balance of the impact of technology across our lives is a story of artificial intelligence, but it's also a story of other technologies that will change fundamentally the careers that we have. And I mentioned a moment ago that sense of medicine changing and the implication of that is the reality of longer lives. But there are two things going on in the demography of the workforce. The first is that generally across the planet, and Bangladesh is no exception, the birth rate is falling. Depending upon the benchmark that you take, we need about 2.3, perhaps 2.1 births per female in order to sustain the population. And Bangladesh today is about 2.14. If I look forward towards 2030, that's predicted to fall to about 1.6. That means the population itself is not refreshing. And what that means is that the workforce itself is shrinking in terms of the number of joiners. Now that will take time to work through, but the reality is we are not producing the workforce of the future. But we're also living longer, and the reality that the percentage of those over 60, and I understand Bangladesh uses 60 as its benchmark in terms of retirement, rises from about 7.9% at the moment to about 9.5% in 2030, or even 22% by 2050. We are aging as a population, so sustaining that economically probably requires us to work longer than we traditionally have seen, questioning, for example, that retirement age of 60. The other reality around the world is that as governments increasingly lose control, and this is the interconnection between geopolitics, economics, and enforced changes, they start to try and regulate in different ways and regulate issues that they see. And as governments regulate issues, we see disclosures coming, we see a change role in the role of accountants, providing information to a multiplicity of different stakeholders. But also we live in a very untrusted world, a world where information is less and less trusted, yet we need
transparency in capital markets to make that world work. So therefore, we need to think about what the role of regulation will be in changing some of the job roles and how we continue to create trust with an ethical lens as a role of the profession, and how society is going to require us to shift as well. And finally, we can't ignore the sense of geopolitics and economics. Any economic prediction for the world as a whole looks very flat in the next 10 years. There are nuances of changes, but the immediate impact of geopolitics that we've seen over the past year probably means that the economic uncertainties and volatilities are something that we are going to need to learn to adapt to. And unfortunately, organisations tend to react to poor economic conditions by cost cutting, and cost cutting generally impacts the workforce and careers. Now, I said that was a fairly quick summary. There's a lot more behind this, but what I did want to show you is what the attitude of our survey respondents was to each of those drivers. We asked them to rank them from 1 to 8 in terms of importance. Now, overall, and you'll see the global results to the left, the South Asian results to the right, technology sits at the top, unsurprisingly. Though again, globally, there are distinct variations. In China, that technology number, whilst globally is about 53%, South Asia is about 60%, comes down to about 35%. So we're not seeing a homogeneous picture, and it very much is influenced by the economics of society. But the other worrying thing, perhaps, is at the bottom of my list, and I agreed something needs to be at the bottom of the list, are the impacts of demography and sustainability. Sustainability in South Asia is recognised more than it is in other territories. That is good, but whether we understand the actual impacts of what that means in terms of careers and how we need to start adapting now is a good question. So there are 4 key areas that I really would recommend that you think about as implications of what I've just talked about in terms of those drivers. Firstly, in terms of careers, they're very much structured about the balance between the human and the machine. And as we've increasingly seen the development of Industry 5.0, that knowledge-centric economy, it's a question of future careers being how the human works to augment, add value to the routine tasks and analysis that the machine can do. And that changes subtly the roles of the human. It pushes us up the value chain, and that's true whether it is productive or whether it is professional work. The implication for that is that organisational structures start to evolve. We're very much used to a very hierarchical view of work, that over time there is a pyramid, and through that pyramid we progress. Yet as that human-machine balance comes in, we're all aware probably that there are less entry-level roles. So there become more roles that add value to the machine, provide that analysis and interpretation, provide that human verification and trust in an untrusted world, and increasingly those are across the middle of that diamond. So we won't necessarily progress through our careers, we'll progress across our careers. I've talked a bit about the 5th Industrial Revolution, and that's probably where we are today. The reality is by 2030 or somewhere around there, we will have moved out of the 5th and hit the 6th. And the 6th is far more about this integration of the human and the machine, that symbiotic, if you like, relationship. And the time period between each of these evolutions is rapidly condensing. So it's feasible by 2035, for example, we will be talking about the 7th Industrial Revolution. And I can't ignore that sense of demography, and that bottom right chart is very much the impact globally of changes in demography. And I say Bangladesh is not immune to this.
The brown line at the bottom is the percentage of individuals over 65 globally, and the red line, which you see decreasing, is the portion of the population under 25. What that does imply is that economic mobility, both virtual and physical, is something that we are going to need to think about in order to balance where people are needed at certain roles and certain stages of their careers. And technology provides us with greater opportunities to virtually transition or commute than it ever did before. And if you talk to people, for example, in the South Caucasus, across Armenia and Kazakhstan and Uzbekistan, a lot of them are leaving the home workforce and actually working remotely for companies in North America, yet still being physically and economically based in their country. So what does this mean in terms of the type of careers that we will have? We traditionally think, as we show at the top of this slide, a very linear type of career. The reality is the future career is very far from linear. It's very flexible. It's very hyper-personalized. There are no fixed career paths to the future. It's a lot of individual decisions. The reality of the way the world is evolving is that somebody joining the workforce today will have 2 or 3 times the number of job roles that anybody in the workforce at present has. Their career will look longer, it will look different, it will need to adapt and change far more, it will have more setbacks, more steps forward, more pauses for micro-retirements. And that sense of economic planning is vitally important. So how people think about protecting their well-being financially and mentally through that career path is important to get right as a society as a whole. Now, I talked about the diamond, and how moving across that is about creating roles and what skills are necessary for that diamond. It's about thinking about how the human adds the machine. And on the right-hand side of this, we identify a series of generalist interpersonal skills, because the human adds their own cognitive ability to the routine of the machine. And a lot of that is about interpersonal skills, curiosity, storytelling, strategic skills, etc. Yet only 8% of our survey respondents thought that curiosity was a skill they needed to grow. What defines us as a profession is in the centre box. So yes, we need core accounting and finance skills, that doesn't go away. And in fact becomes ever more important. But we also need to be savvy about data, and we need to be consciously competent about the technology we use. That doesn't mean we're data scientists, nor does it mean we're IT professionals, but what it does mean is we need to be very conscious about how we can use those to our advantage to create the difference between the human and the machine. If we get the centre and the right bit right, then developing specialist skills becomes an iterative process and the job opportunities grow. But the implications of tertiary education are very clear, in that we're moving from a knowledge-based world into a world of experiences, ability to translate, and that those entering the workforce need a greater ability to kickstart their careers by being able to do that human intervention. So they need greater experience than perhaps we're giving them, and greater personal skills than perhaps the education system is teaching them. And one of the challenges for tertiary education, but also to some extent secondary, is to get that right in the future, to move us from industrial age thinking to knowledge-based and technology-based thinking into the future. Right, I'll just conclude this by some very quick thoughts on what this means for a South Asian lens. This is built up from the roundtables that we conducted.
Overall, that flexibility, less linearity of career paths, that individual agency, the hyper-personalised career is absolutely fundamental. That adaptability is really key to future career success. But it's also very much linked to economic growth and those demographic pressures that I mentioned earlier on. And it is requiring us to think about the role of formal education in providing those skills and that adaptability. So qualifications are absolutely essential, but it's adding to those with those skills on the right-hand side of the slide I used a moment ago. Economic migration will remain a significant feature because progression globally is going to be important, and not every country can provide the numbers that people need, so the opportunities to economically migrate become greater as some of these demographic changes play out. Automation, technological change, particularly in the types of industries that Bangladesh currently has, will change the nature of the workforce and reshape the job market. So it is about thinking about how I protect myself with those future skills, how the human differentiates from the machine, how the human takes advantage of the automation. But I think it's actually a story that is in a sense very positive. And those entering the workforce today will have far more varied careers and far more interesting careers than those perhaps more mature in the workforce at present. So it's about how we tell that story and how we prepare people for the future that is fundamentally important. So there are in the report a number of recommendations for individuals, also for employers and educators. I've talked through many of them in the points I've made here. I would encourage you to look at the action plans that we provided, both in the classic report, the PDF that's available, but also on the online version, which has more detailed plans for employers, educators, regional insights, and as well for individuals at various stages of their careers and what those careers might look like. I hope that's a reasonable summary. I hope I haven't taken up too much of your time. I'm very slightly over. But I think I will hand back to Shurian. Thank you, Mr. Wade, for a very nice, thought-provoking presentation. We now have a global picture of the things to come for this sector, and also for in the broader concept, how the future job markets would be, how they would be changing from environment, demographics to geopolitical tensions. These will, and even climate change, these will reshape the industries and as a whole. For Bangladesh, the challenges are different, a little bit different. আমাদের দেশে এখনো অনেক কিছু জব মার্কেটের অনেক কিছু এখনো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের কোনো কাছে ধারে যেতে পারে নাই, এবং আমি জানি ফ্রম ACCA যে আপনারা স্ট্রাগল করেন টু গেট স্টুডেন্টস, অলদো দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিমান্ড লোকালি এবং ইন্টারন্যাশনালি। ইট ইজ জাস্ট আমাদের কালচারের ভিতরে বোধহয় লেখাপড়াটা নেই খুব একটা। সো একটা অল্প শ্রেণীর মানুষ লেখাপড়া করে, অল্প শ্রেণীর মানুষ হাই কোয়ালিটি লেখাপড়া এবং হাই কোয়ালিটি জবের ভিতরে যায়। সো যাই হোক, আমরা এখন নেক্সট চলে যাই ডক্টর সাজ্জাদ রহমান ভুইয়া, উনি চেয়ারম্যান ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এবং এই প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট। Dear audience and participants, in our local context, you know, Institute of Chartered Accountants Bangladesh, they are the primarily accountant, secondarily statutory auditor. Secondly, ICMB, Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh, they are the accountant and cost auditor, not statutory auditor, mind it. And cost auditing is still ineffective in Bangladesh. The Financial Reporting Council is trying to
develop a code for cost audit for the corporate houses. You know, the cost audit is a very costly issue because the money is involved and cost is involved. We are thinking how to make it minimum costed cost audit for the corporate houses, because Financial Reporting Council is concerned about the effectiveness of accounting and auditing, but side by side we also think about the cost of the firm, because if we raise the cost for our action, it will be difficult to survive by the corporate houses. And internationally, qualified ACCA are still waiting to be incorporated in Financial Reporting Act 2015. FRC had a bilateral dialogue several times with ACCA Bangladesh under the leadership of Proma, and to incorporate the ACCA graduates in the accounting field, FRC is trying to develop a corporate governance code for corporate professionals, accounting professionals, and corporate houses. FRC obviously recognizes the ACCA graduates are much qualified to undergo and to carry out the accounting professional jobs. But as per law, the Financial Reporting Council Act in 2015, they missed it. They missed to consider the ACCA graduates to consider them as a official accountant. But internationally, they are accountants. So as per, I had a several times dialogue with the ACCA Bangladesh, how to incorporate the internationally recognized ACCA graduates in Bangladesh as accountant. And we are trying to do this. Inshallah, in future, it will be done. You know, in Bangladesh, the private and public limited companies, approximately 150,000, listed and registered with the RJSC in Bangladesh. But in practice, only 35,000 companies are filing income tax return in NBR. And other rest of the 1,15,000 companies, where they are. And these 1,15,000, we have to search them, and they need accountant, and accountant have a great role to find them out, because they are still not under the purview of National Board of Revenue and FRC, because FRC, Financial Reporting Council, acts with the large companies, you know, the PI, public interest entities. It is around 7,000. But for the country, for tax, to raise the tax base and to establish the corporate control over the economy, every company has to submit the income tax return, but it is still missing. And NBR and FRC and RJC trying to find out them. In our country also, many sole tradership firms. I, as a tax, my fundamental job, you know, I am a member NBR. I retired as member NBR, and I know the sole tradership firms. There are so many sole tradership firms in our country. They have 1,000 crore economic transactions, but they are not under the control of NBR and Financial Reporting Council. This is another job market for the accountants, and ACCA is one of the part of the accountant group. And another issue is valuation. The property valuation, you know. In Bangladesh, it is a mess. There is no structural property valuation in our country. Property valuation is needed for capital gain tax. Property valuation is needed for bank loan issue. Property valuation is needed for insurance premium. Property valuation is needed for capital market. And this is the job of the accountants. And we are trying, Financial Reporting Council is now trying to
promulgate a valuation code, including the ACCA, ICMAB, and ICAB to do this job. And I think this is another new job market for the accountants. And this is I will do it. And we are at the verge of end stage to promulgate this valuation code. Mortgage evaluation. The business houses, they are taking loan from the banks. The mortgage property, who will evaluate the mortgage property? Who will value the property? The bank officials, they are issuing the mortgage certificate, or some unqualified people are issuing the mortgage certificates. On the basis of the false mortgage, banks are extending the loans. And you know, if the 100 taka property is valued for mortgage 1,000, they will get loan for 800. And at the first day, the bank losing the 700 taka that extended loan, and it will not be recovered. So the mortgage property to be evaluated by the accountants, the FRC will promulgate this law, and we are trying to do this with the consultation with the all stakeholders. And it is another job market for the accountants. And how to raise the tax GDP ratio, Mr. Snehashish Barua. I only recognize 2 chartered accountants in Bangladesh. It is my personal issue who know more than me. One is Snehashish. I always recognize him. He know better than me. And another one, he know the name, but I am not disclosing the name. He is not here. So this checks this GDP ratio to be raised by the accountants. There is another role of accountants to act there. So we, in our Bangladesh, there is a very big scope for the accountants. And the almost 80% of the business houses are working in Bangladesh without accountants, without qualified and non-qualified accountants. And another issues, as we state-owned enterprises. In our country, there are 319 state-owned enterprises in our Bangladesh, but they have no accounts. And financial reporting is trying to raise the issue and solve the issue. So the accountants, they have a very big employment field in Bangladesh, but we have to find out and we have to make the rule for the accounting professions, how to they involve themselves for the different issues, for the betterment of the country, for the betterment of the economic governance of the country. Thank you again. Thank you all very much. Thank you. Our special guest, Dr. A.S.M. Amanullah, is the Vice Chancellor, National University of Bangladesh. We have a different reality. Yesterday, we did our second admission test throughout the country with around 500,000 examinees, candidates appeared. And you'll be surprised to know the number of students enrolled for business education ranked number 3. Let me give you an example. We produce around 1 million graduates a year. And out of those 1 million graduates, the number of arts graduates is around 550,000. And the science graduates around 250,000. And the commerce graduate is less than 200,000. So we need a paradigm shift here. And from the beginning of our journey as a Vice Chancellor of National University, a second largest public university of the world, having around 4 million students around the country, with 2,500 affiliated institutions. We are trying our best to shift
a paradigm in the education sector. And we already took around 26 reform initiatives we already launched. And one of the key areas of our reform agendas is to shift students from being the chief of the organization. I should not say that all disciplines are equal in the eyes, but we must understand the demand of the day and the demand of the world. We are trying to shift our paradigm from liberal arts to science and commerce for many reasons. In the arts areas, the industry-academia linkage is around 10% of this country. So out of 1 million graduates we produce every year, around 300,000 are being unemployed. You try to see a country is producing 1 million graduates, a university, and around 300,000 are unemployed. It means the industry-academia linkage is nil there. So what we did, we were trying to reform our syllabuses, curriculum. It's not an optional, it's essential now. And our academic programs are evolving with accounting, finance, taxation, data analytics, ESG, AI literacy, machine learning, deep learning, and in these areas. And recently we signed a MOU with the ACCA Bangladesh, and hopefully we can launch our program very soon, blended program, initially with the 100 colleges around the country, and then 200, 500. You see, the number of colleges is 2,500. It's huge. So we are planning to have our students exposed to globally recognized certifications such as the SCCA, CMA, CA, in the fintech, in other areas. Of course, with the artificial intelligence. Now the question is how to shift the paradigm. It's a social stigma that the students with less caliber, they go to technical education. So it's a major problem. So whatever money we want to spend in the technical education, billions of dollars, we can't attract the students in the technical education unless they are mainstreamed. Mainstream means, at Dhaka University, we are producing around 10,000 graduates a year. So if their students have got any chance to have a second degree, or the national university students, if they are exposed to other degrees, like SCCA or other, artificial intelligence and other degrees, apprentice programs, simultaneously double programs, all over the world, the universities, they offer different degrees with the major in maybe in physics, but the students are the students, they get chance to get another degree, short degree, micro credentials degrees, and so many areas they are exposed, Cisco networking. And sometimes I find the additional degrees, the subsidiary degrees are more important than their major degrees. So we are trying to incorporate all those here in Bangladesh. And I was visiting on the other day the Salford University, Manchester, and they offered us the apprentice programs. They run an apprentice program, nationwide British apprentice program. They offered us to launch an apprentice program here in Bangladesh, and initially we will start with the 50,000 students with the apprentice program. Now we are planning to incorporate ACCA in those apprentice programs. It's very tough to shift the paradigm. It's very tough to shift social stigma. And we are trying to find the strategies how to do it.
Everybody wants a honors and master degrees, and surprisingly without any academia, industry academia, without any industry academia linkage. So we are trying our best to help our students. If we produce around 300,000 unemployed graduates a year, within 10 years, how many? 3 million. So we are producing 3 million graduates a year, 3 million graduates in a decade for a country who are jobless. who are jobless. Demographic dividend. And the 70% of the graduates of our graduates who got job, they are not satisfied with their job. And you'll be surprised to know there is a special demand for the education, regional demands for the education. We are conducting a national study with the help of the UNICEF. A big national study is going on now. We want to see what are the demanding areas for careers for the next 5 years for this country, next 10 years, next 15 years. The National University and the UNICEF is going to talk to the industry leaders, policymakers, straight to them, students, faculties, and by regions, rural, urban, covering all areas of the country. We are waiting to see the result of that study too. So I understand that at some point, the resource is not a constraint. For example, for us, the National University, there is no shortage of resources. It's not a constraint at all. We don't get any money from the government. We generate our own fund. We pay huge revenue to the government. The member is here. The problem is to identify the strategy. And the problem is to identify the short-term, mid-term, and long-term goals, to set the goals. These are the areas we are trying hard to get rid of unemployment and at the same time to help this country not to be graduated, we are not the popular term graduation of the country, but in real sense, human development index, we want to increase the condition of our human development index. And you will be surprised to know in 1994, at UNDP, Professor Wahidul Haq, a renowned economist, he said, if you invest $1 today, within 1 decade, you will have 300% return by 1 decade. And surprisingly, we missed that train. Still, we are spending 1.7% of our GDP in the education sector. And it should be around 5% plus. And around Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, they are all around 3%, 3.5%, they are spending their GDP, around 3.5% of their GDP they are spending in education sector. In Bangladesh is around 1.7%. So we are requesting the government, the current government has an agenda, they want to increase the education spending by 5%. We are requesting the government to increase at least 3% of the GDP to the education sector in the next coming budget. So I'm very happy to be here and thank you very much for the organizers, ACCA, our favorite business standard and very authentic newspaper and very trusted newspaper. And we are with you and hopefully the next time we sit here, we will have some ACCA graduates from the National University, at least a couple of hundreds or thousands. Thank you very much. আমানুল্লাহ স্যার এখন চলে যাবেন, কিন্তু আপনি যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান, বিকজ এখন আমি ফ্লোর ওপেন করছি। সে ওপেন ফ্লোরের আগে যেহেতু আপনি একাডেমিক এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি, সেই সুযোগে আপনাকে প্রশ্ন করি যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে, আপনি তো বললেন যে বিভিন্ন এত বেকার থাকে, আপনারা অনেক কারিকুলামে চেঞ্জ আনতেছেন, আপনারা স্টাডি করে দেখতেছেন, বাট ইন্ডাস্ট্রির সাথে পার্টনারশিপ করে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের আপনাদের কোনো উদ্যোগ আছে কিনা, এবং এটা না থাকলে এটাকে প্রয়োজন মনে করেন কিনা? Yes, of course. We did review some of our curriculums like ICT and English. We introduced English
and ICT as mandatory subjects in 2025. So there was no English as a mandatory subject for the National University graduates, and ICT was not there. We introduced there, and we involved A2I of ICT division, NHDA, National Skill Development Authority, and the UNICEF. And BUET, Dhaka University, and other academic world, they joined us to reform the curriculum, to revise the curriculum, to introduce it. For business education, no. For some of the industry academia relationship, for example, making MOU with some of the local companies and some of the renowned universities, we did some. But in real sense, the question you raised is absent there. So we are planning to sit with the employers and the business leaders and start working in that area. And in that context, we signed the SCC with the MOU with the SCCA, and the Baroness, what is her name? Rosie Winterton. She was there on the other day at British High Commissioner's residence, and we signed a MOU in front of her. We are looking forward to work with. থ্যাংক ইউ Thank you. ওকে আমি এখন জাস্ট আইল গো ফ্রি উইথ সবাই সাথেই আমার থাকবে। তো আমি জাস্ট টোন সেট করার জন্য একটা জেনারেল কোশ্চেন করতেছি যে কিভাবে এই যে কাজের যে একটা ওয়ার্ক ফ্লোতে একটা চেঞ্জ আসছে, সেটা কিভাবে এই চেঞ্জগুলো কিভাবে ফিনান্স এন্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ওয়ার্ককে কিভাবে রিশেপ করছে, আপনার কাছ থেকে শুরু করি। এন্ড আপনি নিজে ফিল করতে পারেন যে যেই বাংলাদেশের যে এই সব ফিল্ডে আপনারা যে ফিল্ডে কাজ করতেছেন কি চ্যালেঞ্জেস গুলা ফেস করছেন সেটাও। First of all, thank you very much for inviting me here, both TBS and ACCA Bangladesh, and thanks to the special guest and chief guest here and my fellow professionals and people from the industries. So morning to us. A very good morning to all of you. So actually, in fact, what I was staring at Toma and was trying to ask a question to our sir. Sir, you'll be proud to know that I am also a National University student. I graduated in 2000 from Commerce College, Chittagong. So I feel very proud for this institute. Oneke bole arke je National University ki parbe, but we believe je na competency thakle you can go beyond the boundaries. So ekhane what I can talk about, like Shahriar Bhai, you have set the tone. In fact, you have talked about the presentation from the global perspective, and you are also trying to talk about the local perspective. So we'll have to evaluate what is prevailing in the country. So we cannot judge the book by the cover from maybe 200 or 300 companies who have implemented ERP systems like SAP, Oracle, and vice versa. But as Sir has rightly mentioned, there are 35,000 companies operating in the country. Maybe very few of them have already implemented ERP. And still, many companies are still using software like Tally, QuickBook, and very basic Excel-based systems. So there we are, if we talk about robotic processing, automations, and everything. So when I started my career back in 2001 as an article student, Roman Hock theke, and then I found that at that point in time, we had many different types of companies. The role to actually evolve. So one types of company like Unilever, where I used to work, I have seen they started using software. Automation to shuru hoche. The first company in Bangladesh started apnar SAP was Young One, a financier khetre arke. And then majority of the cases, when I had been sent to the I should say Sylhet to audit a tea garden, I have seen these kind of books, big books, and still those books are there in majority of the cases. To Balam Khata ledgers, and then people used to tally from Balam Khata to the trial balance to the financial statements, and that is the reality and prevailing right at this moment. So what has evolved? আমরা যদি এখানে যাই যে এখানে এখন ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং যেটা আপনারা বলছেন যে ক্যারিয়ার পাথস রিইমাজিনড, এখন ফাইন্যান্স কিন্তু আগের মতো খুব বেশি কমপ্লায়েন্স বেসড আছে তারা, আমরা যদি চিন্তা করি। কারণ whenever you are there, একটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস আছে, you are posting the data, সিস্টেম কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডেবিটস এন্ড ক্রেডিটস গুলো করে আনছে।
মানে সিস্টেমে কিন্তু বিল্ট ইন করা আছে ডেবিটস এন্ড ক্রেডিট। আপনাকে কিন্তু ডেবিটস এন্ড ক্রেডিট হাইলি কমপ্লেক্স অ্যাকাউন্টিং না হলে কিন্তু করতে হচ্ছে না। সেই জন্য এখন ফাইন্যান্সের রোল অনেকটা স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে, স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার, যেটা হয়তো একটু আপনারা একটু টাচ আপন করার চেষ্টা করেছেন, যে লাইক কেউ হয়তো প্রকিউরমেন্ট করবে, প্রকিউরমেন্টের মধ্যে ফাইন্যান্স ইনভলভ, মানে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স বলছে। কেউ হয়তো মার্কেটিং এ কাজ করছে, মার্কেটিং এর মধ্যে মার্কেটিং স্পেন্ডিং এর সাথে ফাইন্যান্স ইনভলভ, অপারেশনাল ফাইন্যান্স ইনভলভ। সো এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় রোল কিন্তু শিফট করে যাচ্ছে অনেকটা অ্যাডভাইজার টাইপের, যে কিভাবে রিসোর্সেসটা অপটিমালি ইউটিলাইজ করা যায়। যেটা সাজ্জাদ স্যার একটু বলার চেষ্টা করেছেন, একটা জায়গায় জব অপরচুনিটি আছে যেটা স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজে কিন্তু নাই, স্টিল তারা সেই আগের যে জায়গায় আছে এখনো সেই বেসিক বুক কিপিং গুলোতে আছে, তারা এখনো ওখানে শিফট করতে পারে নাই। এন্ড দেন উই ক্যানট ইগনোর এই যে স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স গুলো করতে গেলে অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট এই প্রফেশনাল ডিগ্রি গুলোর দাম কতটুকু আছে। উই অল নো এই প্রফেশনাল ডিগ্রি গুলো আমাদেরকে শেপ আউট করে ওভার দ্য ইয়ার্স। এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট Sharia bhai has mentioned is about the transition that we have seen during COVID days. And then রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার বলেন বা এই রিসেন্টলি মনে করেন, এখন অনেক কোম্পানি কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সো হোয়াট উই আর ডুইং, হ্যাঁ হাইব্রিড চলে যাচ্ছে। সো এখন অ্যাকাউন্টেন্টরা বাসায় বসে কাজ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দে আর ফিলিং কমফোর্টেবল, বাসায় বসে কাজ হয়ে যাচ্ছে। এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ এটা কিন্তু আপনার বর্ডারলেস হয়ে যাচ্ছে, বর্ডারলেস। উই আর ওয়ার্কিং ইন বাংলাদেশ, সিটিং ইন বাংলাদেশ ফর অ্যান আমেরিকান কোম্পানি। আমার কিন্তু আর আমেরিকাতে যেতে হচ্ছে না, আমি এখানে বসে কিন্তু আমেরিকান কোম্পানি কাজ করতেছেন, ইউকের কোম্পানি কাজ করতেছেন, অনেক অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানি কাজ করছেন। সো দিস হ্যাজ হিউজ, আমি বলবো ডিমান্ড, বিকজ আওয়ার কস্ট ইজ স্টিল প্রিটি লো অ্যাজ কম্পেয়ার টু দোজ কান্ট্রিজ। সো এখানে কিন্তু একটা, যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য কেরিয়ার পাথ, there is a huge career path going on, not only for IT freelancer but also for accounting BPOs. So I think my fellow professional, you can have a look into it যে কিভাবে ট্রানজিশনস টা হচ্ছে। and of course technological evolution এর কথা আমরা এখানে বলেছি, যে এখানে যতই আমরা বলি AI রোবোটিক্স নিয়ে, এগুলো হয়তো বেসিক, হয়তো মনে হয় less than 5% কোম্পানি হয়তো will work on it, because I have seen আজকে থেকে 20 বছর আগে when I started working for an American company, I did not found any physical voucher because everything was stored where in the server. এখন তো ক্লাউডে চলে গেছে, তখন সার্ভারে থাকতো। এখন কি হচ্ছে যে আপনার ওয়ার্ক অর্ডার থেকে পিও সব চলে যাচ্ছে কোথায়, ভেন্ডারের কাছে। প্রতিষ্ঠানে কোনো লোক নাই বিল চেক করার, একটা পোর্টাল দিয়ে দিয়েছে যে আপনি বিল করবেন, গুড সাপ্লাই করবেন, পোর্টালে আপলোড করে দিবেন। তার মানে কি, ওই যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল, থ্রি ওয়ে ম্যাচিং, এটা কিন্তু সিস্টেমই করে দিচ্ছে। সো ওখানে কিন্তু একটা রোল কিন্তু কমে যাচ্ছে। আবার এই যে টেকনোলজিক্যাল ফাইন্যান্স, টেকনোলজিক্যাল ফাইন্যান্স, আমি জানি না আপনারা কেউ এই সাবজেক্টের কথা শুনেছেন কিনা, মেকাট্রনিক্স। মেকাট্রনিক্স, আই হায়ার্ড এ স্টুডেন্ট ফ্রম এ ইউনিভার্সিটি, সে মেকাট্রনিক্স থেকে পাশ করা, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, এখন সে করতে আসছে ফাইন্যান্স। তাহলে আমরা যারা একাডেমিতে আছি, মানে বিশেষ করে স্যার আপনি যেখানে আছেন, একটা কোয়েশ্চেন আপনাকে করার জন্য যাচ্ছিলাম, যে আমাদের এই যে রোল শিফট হচ্ছে, অ্যাকাউন্টেন্টের রোল, এখন যদি আমরা ওই বেসিক অ্যাকাউন্টিং এ থাকি, বেসিক ইকোনমিক্স পড়ি, এর পাশাপাশি যদি আমরা এই মেশিন লার্নিং এর এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি একটু না শিখি, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু হবে না। এবং গত 1.5-2 বছরে, মানে বিশেষ করে এই পলিটিক্যাল আপহিভিল পরে 10টা রিকোয়েস্ট যদি আমি পাই, তার মধ্যে শাহরিয়ার ভাই 8টা রিকোয়েস্ট হচ্ছে ফরেনসিক। এন্ড উই হ্যাভ সাচ এ ল্যাক অফ ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্টস, কারণ সবাই কিন্তু ফরেনসিক কাজ করতে পারে না। ভ্যালুয়েশন নিয়ে আমি স্যার এটার পর আসবো। সো এইখানে এই যে জায়গাটা, তাহলে আমাদের ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আমাদের ইনস্টিটিউশনস গুলো, আমার তো স্যার 1000 MBA এর দরকার নেই, অ্যাটলিস্ট আমরা শুরু করি 100টা ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্ট তৈরি করি, আস্তে আস্তে দিই, এটা তো গ্লোবালি ডিমান্ড তো থাকবেই। সো আস্তে আস্তে যদি আমরা এটা করতে পারি, তাহলে হয়তো অনেক বেটার হতে পারে। যে যদি সিলেবাসটা আমরা ঠিক করি, একাডেমিয়া নিয়ে আসি, প্রফেশনালদের তৈরি করি, তাহলে হয়তো এটা আগাতে পারবে। এন্ড দেন এখন মানুষ চাচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্টকে গ্রিন হতে হবে, গ্রিন, গ্রিন অ্যাকাউন্টেন্ট। কেন গ্রিন অ্যাকাউন্টেন্ট? ইউ হ্যাভ সিন লট অফ থিংস আর ইভলভিং, ESG রিপোর্টিং থেকে। হ্যাঁ, IFRS শুধুমাত্র S1 S2 ইমপ্লিমেন্ট করছে তা না, তাহলে এটা যে ইমপ্লিমেন্ট করবে, তাহলে তো একজন গ্রিন অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে যে এই প্যারামিটার গুলো ডেভেলপ করতে পারে, প্যারামিটার গুলো মেজার করতে পারে, এবং আরেকজন অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে টু সার্টিফাই দোজ ESG রিপোর্টিং। সো ইন দ্যাট কেস অ্যাসিওরেন্স প্রোভাইডার। সো উই নিড গ্রিন অ্যাকাউন্টেন্ট, যেটা আমাদের অ্যাবসলিউটলি মিসিং ইন আওয়ার সিলেবাস। আশেপাশে আমরা নাই, অনেক দূরে আছে। এন্ড দেন of course you will have to keep in mind যে এখানে স্যার বসে আছেন কোড অফ কর্পোরেট গভর্নেন্সে, এখন আর সেই দিন নাই, CFO কে কিন্তু কি রেসপন্সিবল করা হবে। CFO স্যার কালকে বলবে যে 7000 পাই আছে, শুধু মালিককে ধরলে তো হবে না, CFO তুমিও আসো আমাদের রাডারে। তার মানে
অ্যাকাউন্টেন্টদেরকে কিন্তু এই যে এথিক্যাল জিনিসটা যেটা আছে, এক্সেলেন্ট, আমি সিনার্সির সাথে যোগ করি। 20 তারিখে আমাদের একটা সামিট আছে, আপনারা যারা এখানে আছেন জয়েন করবেন। আমরা কিন্তু সিএফওদেরকে এখানে সংযুক্ত করার জন্য এই সামিটটা করছি। সরি আমি আর খুব বেশি সময় নিব না, বাট দেখেন বেসিক্যালি হোয়াট উই নিড, আমরা যাদের অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, আমরা সেই টি শেপড স্কিলটার কথা মাথায় রাখতে হবে। টি শেপড এজ এ প্রফেশনাল। সো হোয়াট ইজ টি শেপড? উই মাস্ট হ্যাভ দ্য ডেপথ, and breadth of whatever we are doing. We cannot be jack of all trades. এখন আমাদের যেটা হয়েছে যে আসলে যেটা পারে, দেখা যাচ্ছে আপনি যার কাছে যাচ্ছেন সে অ্যাকাউন্টিংও পারে, অডিটও পারে, ফরেন্সিকও পারে, ইন্টারনাল অডিটও পারে, ইএসজি রিপোর্টিংও পারে না এমন কোনো জিনিস নাই স্যার, মানে সর্বরোগের ওষুধ দেয়। তা আমাদেরকে থিঙ্ক করতে হবে from the professional institutes যে আমরা আসলে স্পেশালিস্ট টাইপস অফ প্রফেশনালস তৈরি করতে পারছি কিনা, যাতে আমাদের বাইরে থেকে একজন কি প্রফেশনালস এখানে হায়ার করা না লাগে। সো এই জন্য অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট উই নিড টু গেট রেডি উইথ দিস, আপনি বলবো স্কিলস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, যেটা কোনো সাবস্টিটিউট আমি দেখি না। When we started Shahriar Bhai back in 2013 as a professional firm, no one thought about that tax could be an interesting subject, and now in our firm around 90 people work in the tax team only. So this has become a separate kind of আমি বলবো skill sets. And then অ্যাকাউন্টেন্টদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের সফট স্কিলটার অভাব। আপনি দেখবেন কয়টা কোম্পানি আছে যেখানে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সিইও হতে পারে, ভেরি ফিউ পিপল আছে। সেই জন্য এগুলো হয়তো একাডেমিক ডিগ্রি দিয়ে কিন্তু কি এই সফট স্কিল হবে না। এর জন্য প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটস নিজেকে তো আগাতে হবে, প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটসকে আগাতে হবে যে কিভাবে সফট স্কিলটাকে ডেভেলপ করা হয়। এবং একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার প্রফেশনাল নলেজ এন্ড ডিউ কেয়ার। এটার জন্য আমরা মনে করি যদি ক্যারিয়ার পাথ রিইমার্জিন করতে হয় তাহলে কন্টিনিউয়াস পড়ালেখার মধ্যে থাকতে হবে, এটা ছাড়া আমরা পারবো না। স্যার অলরেডি দুটো জিনিস খুব ভালোভাবে বলেছেন, ভ্যালুয়েশন এবং মর্গেজ ইভ্যালুয়েশন নিয়ে, নতুন কোম্পানিগুলো কাজ করা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে। যখনই ধরেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা প্র্যাকটিসে চলে আসছে 200-250 জন, পুরো সিএফও লাইন খালি হয়ে গেছে, হেড অফ ফাইন্যান্স খালি হয়ে গেছে। ওগুলো কি খালি আছে? ওগুলো খালি নাই, ওগুলো কিন্তু রিপ্লেসড হয়ে গেছে ইদার বাই ACCA অর CMA। হ্যাঁ মহিন নাকি কেউ না কেউ তো এটা রিপ্লেস করে দিচ্ছে, এখানে কিন্তু দিস আর বিং রিপ্লেসড। তো এই জন্য আমরা যদি আমাদের স্কিল সেটটা ঠিক মতো ধরে রাখতে পারি, নো ম্যাটার as Proma has mentioned যে machine cannot replace human being, but we'll have to get adapted with all those technologies in place. So thank you very much. তো আমি বিফোর আই কনক্লুড, স্যারের কাছে শুধু আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, আমাদের যেহেতু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্যার আছেন, তো এখানে আমরা জানি উই হ্যাভ লটস অফ চ্যালেঞ্জেস এই শিফট রোলগুলোতে। তো আমরা যেখানে যাই আমরা সবসময় দেখি স্যার একটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একটা স্ট্র্যাটেজিক ভিশন থাকে, মিশন থাকে, গোলস থাকে। আপনি খুব সুন্দর করে শর্ট, মিড এবং লং টার্ম গোলের কথা বলেছেন। তো এইখানে যে জায়গাটা আছে যে আমরা যদি আসলে এই শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এবং লং টার্ম গোলগুলো যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, এন্ড দেন এই গোলগুলোর জন্য যদি অ্যাকশনেবল পয়েন্ট আনতে পারি, তাহলে স্যার আপনার টার্মে আপনি হয়তো শর্ট টার্মে 2টা পয়েন্ট হয়তো ফিল করে যাবেন, আপনি আপনার নেক্সট দিনে আসবেন তার জন্য মিড টার্মের জন্য কিছু থাকবেন এবং লং টার্মে থাকবে। কিন্তু এই গোল সেটিংটা যদি না হয় তাহলে আমরা সবাই স্যার খালি দরজা ভাঙতে থাকবো। কেউ হয়তো উত্তর দিকে করবো দরজা, কেউ দক্ষিণ দিকে করবো, কেউ পূর্ব দিকে করবো, কেউ পশ্চিম দিকে করবো। এগুলো যদি না করি, এই যে 2.6 মিলিয়ন গ্রাজুয়েট যেটা তৈরি হচ্ছে, আপনি 3 মিলিয়ন বলেন বা 2.6 মিলিয়ন বলেন, তাদের জন্য কিন্তু আমি পড়ে আসবো ফরেস্ট্রি, পড়ে আসবো কেমিস্ট্রি, আবার হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকার। মানে এই যে স্কিলসের যে একটা বড় ধরনের গ্যাপ, এই গ্যাপটা কখনোই আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর প্যাশন শেয়ারিং। হ্যাঁ মানে আপনাকে ইন্টারভিউ করতে পারি না বিকজ আপনি খুব সুন্দর করে বলতেছিলেন, বাট আমাদের অনেক মানুষ আছে। সো আমি নেক্সট যাই, আপনার কাছে যাই, মারজানা এফ চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর RSM বাংলাদেশ। মানে আপনি আপনার মতো অবজারভেশন দিয়ে সেটার সাথে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রফেশনাল আছে ভবিষ্যতে তাদের কি স্কিল প্রয়োজন আছে সেটাও একটু। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার ভাই। আমি তো বসেছি ট্যাক্স এক্সপার্টের পাশে, সো স্নেহাশিস দা অনেকটুকুই বলে দিয়েছেন। আমি হয়তো আমার পার্সপেক্টিভটা শেয়ার করব ফ্রম দ্য লেন্স অফ অ্যান অডিট ফার্ম পারহ্যাপস। আমার ক্যারিয়ার অডিট ফার্মে ফর 15+ ইয়ার্স সো ফার। আমি যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন আমাদের অডিটটা আমরা মেইনলি ফোকাস ছিলাম অন অডিট সার্ভিসেস। As finance professionals, we were mainly focusing on audit services. এবং আমরা যখন একটা অডিট করতাম, it was very much manual in nature.
এখন আফটার 15 ইয়ার্স যে শিফটটা হয়েছে, সার্ভিস লাইন ওয়াইজ আমরা ডাইভার্সিফাই করেছি টু ট্যাক্স অ্যান্ড কনসাল্টিং। দিজ আর ভেরি, আই উড সে, lucrative sectors for consultants today, for finance professionals, so it is no longer restricted to audit, এটা একটা। এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে টেকনোলজি, এই যে প্যারাডাইম শিফটের কথাটা আমরা বলছি, প্রিভিয়াসলি আমরা হয়তো ম্যানুয়ালি অডিট করতাম, স্যাম্পলিং মেথড ফলো করতাম, এবং সেটা হয়তো আমার 15 থেকে 20টা ফাইল হতো একটা বড় ব্যাংকের অডিট করতে গেলে। বাট এখন যেটা হচ্ছে, উই আর ইউজিং অডিট সফটওয়্যার। অডিট সফটওয়্যার ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, কেসওয়্যার লাইসেন্স। সো প্রসেসটা অনেকটাই অটোমেটেড হয়ে গেছে, এবং এআই ইজ অলরেডি ইনফিউজড দেয়ার টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফর আস। সো প্রমা আপু যেটা বললো যে এআই আসলে আমাদেরকে রিপ্লেস করবে না, বাট ডেফিনেটলি যারা এআই ইউজ করতে পারবে না তারা রিপ্লেসড হয়ে যাবে, তাদের জবগুলো রিপ্লেসড হয়ে যাবে। সো উই নিড টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এগেন, আগে একটা সময়, এই যে স্নেহাশিস দা বললেন যে উই হ্যাভ গন বর্ডারলেস, আগে একটা সময় উই ওয়ার লিমিটেড টু সার্ভিং লোকাল ক্লায়েন্টস, বাট নাও আমি অফিসে বসে রিমোটলি উই আর কোলাবোরেটিং অন ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস। সো এগেন, এখানে আমার যে চান্সেসগুলো আছে, দ্যাটস irrecoverable, মানে অনেক বর্ডারলেস। এরপরে আসছি, আপনার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা অ্যাজ অ্যাকাউন্টেন্টস কি কি স্কিল থাকতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। জি, আগে একটা সময় হয়তো আমরা অ্যাকাউন্টেন্টকে বা ফাইন্যান্স প্রফেশনালদেরকে বুককিপার হিসাবে দেখতাম, বাট এখন যখন আমরা কথা বলি, আমরা ফাইন্যান্সকে কিন্তু ফর বিজনেস উই কনসিডার ইট অ্যাজ দ্য কো পাইলট অর আ স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস পার্টনার। সো হোয়াট হ্যাজ চেঞ্জড, আমরা হয়তো আগে ডেটা অ্যানালিসিস করে রিপোর্টিং করতাম, আমরা এখন সেই ডেটা থেকে ইনসাইটস ড্রাইভ করি, এবং সেই ইনসাইটসটুকু ইউজ করে আমরা বিজনেসের স্ট্র্যাটেজিটা সেটিংয়ে হেল্প করি। সো ইনএভিটেবলি এখানে ফাইন্যান্স প্রফেশনালসদের জন্য ইউ নিড সফট স্কিলস লাইক কোলাবোরেটিভ skills, you need communication skills, you need to have that power to be able to influence the management. That is definitely a priority. And also আমাদেরকে diversify করতে হবে. There is no alternative to diversification. We must add to our portfolio continuously. It should not be restricted to just a specific number of hours during a year. আমরা যেরকম করি usually CPD টা আমাদের restricted থাকে to a specific number of hours. Rather than that, we should embed the learning system and we should develop continuously. এটাই মোটামুটি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট, আমি পড়তে পারছি না আপনার নামটা এই পাশ থেকে, আপনি একটু বলে। মঈনুদ্দিন। জি জি জি, আসসালামু আলাইকুম। My name is Shamdi Moinuddin and I'm a finance professional having degree that is FCA, ACCA and ICAW. But I have a few things to add in this discussion. My speech will be mixture of Bengali and English. So first of all, I would like to thank Promapa and Walify for giving me the opportunity to say to participate in this event and also add some contribution. The first point that I would like to mention is the gap between the corporates, I mean the corporate business owners, top management and the candidates. Just to add, see, my journey in practice started 3 years before. I have a audit firm. And to be honest, I always got encouraged seeing Snashish Dada and Shijan Bhai because actually we all belong to same firm. That is Rahman Haq. So I have a business that is related to recruitment and providing payroll services. So যেটা আমি পেয়েছি যে আমি দেখলাম যখন যে কোনো জব সার্কুলার আসে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে দেয়, আমরা যখন সার্চ করি we get lots of CVs but we don't get the perfect candidate. You see, currently I have 2 positions but I have got more than 150 CVs but hardly I get 5 to 10 CVs which I can forward to my client. So
this is very much, I should say, matter of sorrow that we have prepared certified that means certified accountant, but not up to the standard which we can place to the corporates. সো আপনারা অবাক হবেন যে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার ক্লায়েন্ট আমাকে বলে ভাই এই স্পেসিফিকেশন লাগবে, এই কোয়ালিফিকেশন, কিন্তু কর্পোরেটে যারা আসে তারা আসলে ইন্টারভিউ কিভাবে হাউ টু অ্যাপিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ এ দ্য ইন্টারভিউয়ার্স সেটাই তারা স্টাডি করে আসে না। সো এই গ্যাপটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে আমাদের দেশে জবের কোনো ক্রাইসিস নাই, বাট যেটা আছে অফকোর্স কিছু আনএমপ্লয়েড থাকবে, সেটার জন্য গভর্নমেন্ট কাজ করছে। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে দেখেন আপনারা অলরেডি জানেন যে মোর দেন 2 লাখ ইন্ডিয়ানস, শ্রীলঙ্কানস দে আর ওয়ার্কিং ইন বাংলাদেশ। আমরা কিছু গার্মেন্টসে কাজ করি, আরএমজি সেক্টরিতে। সো যেখানেই যাই আমরা কিছু ম্যানেজমেন্ট অডিটের কাজ করি, প্রসেস অডিটের কাজ করি। যেখানে যাই সেখানে দেখি যে ইন্ডিয়ানসরা বসে আছে, সেখানে দেখি শ্রীলঙ্কানরা বসে আছে। সো our industrialists, they are getting consultancy from them but not taking us from us. সো এর কারণটা কি? কারণ আসলে আমরা ওইটাতে সময় দেই না। সো এই একটা প্রবলেম আমি যেটা দেখেছি যে মানে আমাদের why do you think এই যে ক্রাইসিসটা কেন, মানে এখানে কোনো নাই কেন? এই আচ্ছা নাই কেন, এটা হচ্ছে উইলিংনেস। যেমন এই যে আমাদের শ্রেয়সিস দাদাকে বললেন সাজ্জাদ স্যার যে শ্রেয়সিস দাদা কিন্তু নিজেকে ডেভেলপ করেছে। তারপর আমাদের সেজান ভাই আমি যখন ফার্মে ছিলাম ম্যানেজার হিসেবে ছিল, সো উনি নিজেকে ডেভেলপ করে একটা ফার্ম করেছে, আমিও চেষ্টা করেছি। সো এরকম ভাবে দেখেন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই আমার নেক্সট পয়েন্টটাই ছিল এটা যে দেখেন অনেকেই আমরা সার্টিফিকেট অর্জন করছি, ACCA, CA, ICW, সো মেনি সার্টিফিকেটস, কিন্তু যদি আমি নিজের স্কিল আপ না করি, যদি নিজের প্রফেশনাল নলেজটাকে না করি, এক্সপার্টিস ইন সার্টেন এরিয়াস যদি গ্যাদার না করি, দেন দিস সার্টিফিকেটস উইল নো লঙ্গার গিভ মি এনি বেনিফিটস। সো এটাই হচ্ছে যে আমাকে আপ স্কিল করতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে থাকতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি এখন কোথায় যাচ্ছে। সো দিস ইজ জাস্ট টু অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন। তারপর আপনি দেখেন যে আরেকটা পয়েন্ট মেনশন করবো যে ERP আমরা দেখেছি আমাদের অনেকগুলো ক্লায়েন্ট, প্লাস হচ্ছে আমার মনে হয় দাদাও এগ্রি করবেন, প্রচুর ক্লায়েন্ট ERP সফটওয়্যার নিচ্ছে, বাট তারা এটাকে ইউজ করতে পারছে না, কারণ ERP ইজ নট জেনারেটিং দেয়ার রিকোয়ার্ড রিপোর্টস। কেন? কারণ the people behind the ERP who will be putting the information in real time, they are not doing it in time, they are not expert। তাহলে আপনি সো-কল্ড 10 কোটি টাকা খরচ করে ERP নিয়ে আসতেছেন, কিন্তু যে লোক চালাবে সে যদি এক্সপার্ট না হয়, সে না জানে না, তাহলে আপনি এত, অথচ আমাদের দেশে কিন্তু হিউজ ইন্ডাস্ট্রি আছে। I got the chance to work with so many local and MNCs are doing well because ওরা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম ফলো করে, বাট লোকালি এই জায়গাটাতে হিউজ গ্যাপ। এখন আপনি বলতেছেন যে আমাদের দেশের লোক বেকার, ভাই বেকার থাকার কোনো ওয়ে নাই। তারা যদি একটু ERP সফটওয়্যার কিভাবে রান করে যদি জানতে পারে, তাহলে সো মেনি জবস দে হ্যাভ অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা, এরপরে আসেন যে যেটা বললাম যে আরেকটা ইন্টারেস্টিং নিউজ। আমি কিছু যখন অনেক সময় তো জব ইন্টারভিউতে থাকি, সো অনেকে বলে যে ভাই আমি জবটা চেঞ্জ করবো কেন? বলে যে ফার্মে তো সবসময় IFRS শিখলাম, এখানে শুধু প্রোডাকশন অপারেশনসের ব্যাপারে কথা বলে, কমার্শিয়াল খোলা নিয়ে ব্যাপার কথা বলে। তো IFRS শিখেই যদি অ্যাপ্লাই করতে না পারলাম, তাহলে এই জবের লাভটা কি? Do you feel the difference? And they cannot think out of the box. তাদের ফাইন্যান্স প্রফেশনাল মানে সে চিন্তা করতেছে IFRS ছাড়া আমার কোনো জায়গা নেই। So দেখেন I have seen so many CFOs having no professional degrees, but they are doing tremendously excellent in their profession. They are just on Thursday I visited one CFOs of a local company. The chairman of the company gifted 6 of them. The chairman একটা জমি কিনেছে, 6G+6 বিল্ডিং করেছে, 6টা ফ্ল্যাট 6 জনকে গিফট করেছে, which cost more than 2 crore. সো এই যে দেখেন CFO বললো যে ভাই
আমি আগে এই ফাইন্যান্সিং করতাম, এত পার্সেন্ট আমাকে দিতে হইতো, এখন আমি লোয়ার কস্ট ফাইন্যান্সিং অ্যারেঞ্জ করেছি, আমি কোম্পানির বছরে 16 কোটি টাকা বাঁচিয়েছি, 10 বছরে কত টাকা আপনি বের করেন। তো এই যে দেখেন, আপনি যদি জাস্ট ডিফারেন্ট চিন্তা করেন কিভাবে কোম্পানির বেনিফিট বাড়ানো যায়, নিজেকে আপস্কিল করেন, তাহলে আপনার কিন্তু কোথাও কোনো ওয়েট করা লাগবে না। সো এই যে আমি বলবো যে জবের ক্রাইসিস নাই, ক্রাইসিস হচ্ছে ইন মাইন্ড। আমাদের মেন্টালিটিতে, আমাদের যারা আমরা এখানে আছি তারা আসলে আমরা আউট অফ বক্স চিন্তা করি না, এবং যারা আসলে আসলে টু বি অনেস্ট ইন ফিউচার তারা খুব থ্রেটের মধ্যে থাকবে, যারা নিজেদেরকে চেঞ্জ করবে না। We will be requiring having certificates like professional degrees, but in addition to that we will be required to upskill ourselves. That's all. Thank you so much. থ্যাংক ইউ। আমি কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা নিজের নাম বলে বলা শুরু করেন। হ্যাঁ, আমি ওনার কথা থেকে একটা প্রশ্ন নিয়ে আপনার শুরু করি, আপনি আপনার অবজারভেশন গুলো দিয়েন। সেটা হচ্ছে যে কেন এই এত জব থাকা সত্ত্বেও এখানে, ইনফ্যাক্ট আপনার অ্যাকাউন্ট আর ফাইন্যান্সের জব সব দেশেই মানে মোটামুটি ভালো পে, বাংলাদেশেও ভালো পে, অন্যান্য যে কোনো জব থেকে বেটার, তারপরেও কেন আসে না? ছাত্রদের কি সমস্যা, সমাজের কি সমস্যা, ওখান থেকে বলেন। Yeah. Good afternoon. My name is Levio Bala. I work with UNOPS, United Nations Office for Project Service, as a finance specialist. And it is really privileged to be with you, our respected chair, respected moderator, and also ACCA Bangladesh country manager, the very sincere team in ACCA Bangladesh, our fellow colleagues, professionals, and the industries. This is a very good arrangement and a good discussion, I can say. I would like to highlight two perspectives actually. One is the degree as a professional, but other aspect is a competency. I was reading a book called Thinking for a Change. We live in a changing world. And there is a very important quote. It says that your job cannot give you the value, but you can add value to your job. And I was very impressed when our Vice Chancellor from National University, he was highlighting that the per year about 1 million graduate is coming out. And also they are thinking how they can cope with the changing world. About 26 initiatives he's going to take, and also MOU with ACCA. And I think as a professional, as a all stakeholder, we also have an important role. And in a very particular, I would like to also highlight some practical aspect. I work with UN, and recently within our organization, it's a global organization, work about 176 countries. And there was an assessment, how many CA or ACCA professional within our organization. And I find that there is about more than 105 colleagues, they are qualified as an ACCA. And in the recent, in UNOPS, when we hire any new personnel, we call it's not a traditional interview, it's really competency. I may have the degree, but if I'm not confident enough, then I'm not capable to carry out the job. Snashish Bhai, also we have a very good connection. He also highlighted that there is a ERP system, or the accountancy can be accounts work can be maintained through ERP, through technology. But if I'm not confident, and not competent, then I will not be able to add value. That's why I think we can really contribute to the national university initiatives. When the graduates coming out, they may not require to study ACCA or FCCA, but those graduates, how they can feel confident
and we can contribute. I think that our fellow professional, we can contribute for their capacity building, to build up their confidence, and how to really operate the technology-based accountancy. And there are many areas that we can really contribute. One of the thing also, I really give credit to ACCA Bangladesh. They took some initiatives. We also have a company called Musketeers Idea Limited Company, and I can also highlight that the Bangladesh Technical Education Board, they also feel the same need, that how they can really develop their graduates. And into their syllabus, they have also included computer-based accountancy, so that the students can practice and they can also have a mark from that. And when they come out, they really come out with confidence. They can do the higher study as well as they can do the part-time job. I think there are many ways that I'm not very, I'm really optimistic. In Bangladesh, we have a lot of potentiality, but some of the system and how we can really enhance those systems and make it workable, I think this area we can really contribute. And with the National University, I think that we have a great role. ACCA Bangladesh already have their MOU, but also we can play a vital role. So my main point is the competency, their confidence, and also willingness that they can add value. Many aspects in our experience we find that everything is there, but behind the technology, if they cannot operate that, if their confidence level is not up to that mark, then it is useless. It does not work. So capacity building, we can really contribute there. Thank you. Thank you, please. May I just also add that this whole different generations also come with different kind of ideas, aspirations for job. Because as we have seen that generation Gen Z, is very not typical employees as reported in the international media. So I'll also ask you to shed some light on how to get them back to the services. Thank you, Shahir Bhai. So my name is Sizan Chaudhary. I'm an FCCA partner at ACE Advisory. I worked with Snehashish Dutt at the start of my career, Zakir Bhai over here, and later on with Mohin as well. Since 2013, I've started my own firm. We do back office outsourcing, we do accounting, tax services, payroll services. As you mentioned, Gen Z, that has been a nightmare for me to deal with because we grew in a different world. When we started our professional career, we knew that this will be 3 to 4 years of absolute slave labor. We will do this, we'll earn our stripes, we'll get our skills, we will improve our ability to give clients the services, and then somewhere later in our career, we will get rewards for this. I think we have to change that mindset when it comes to the new generation. We talked about, this talks about certainty, that we want certainty in career and how the career path for people will change going forward. What we see as uncertainty, the new generation sees as flexibility. Right? We think if we are out of a job for a year, what will happen? They are happy to walk away from a job and go lie on a beach at Cox's Bazar for a year. And they're very flexible with their requirements. They don't need anything. They want things, but we have needs. We need to get new phones. We need to have a nice car to show to the society that, yes, I now have a nice car. But they don't need that. So there are different type of people we're dealing with. But when it comes to accounting profession, I think this gives us a big opportunity. I think there's two segments of accountants that can contribute to this country. One is, of course, as Dada touched upon, forensic accounting, the highly skilled technical accounting areas where upskilling is a must. But I also think there's another segment of the market that's been serviced by a whole new generation of accountants
who can use AI to give a quality service without necessarily the level of skills that is required from a technical accounting side, whereas instead they can be much more integrated with the business. So the strategic advisor side that we're saying, like Mohin said, that 5 of the finance guys got apartments from the owner. It's because of their level of integration with operations, not their technical skill as an accountant. And I think AI will really help us bridge this gap. So as a person who's running a farm, we do back office accounting for multiple companies. Over the last year and a half, we have brought in a lot of AI tools that have helped automate things. And at the bottom of the pyramid, we see we don't need very high-level technical skills anymore. We can automate things with a mid-level trust manager who can validate the information and give us results that are as accurate as having very highly skilled technical accountants. Just how in Bangladesh we kind of skipped, we went from cash economy, we skipped the whole check and ATM and all that and went right to Bcash, where we are doing MFS at a higher level of technology. A very similar thing can happen for us in accounting. So from going from the Halkhata to the ERP, we can skip all that and use AI to actually give the accounting reports that we need. Right? Sir touched upon the fact that we have so few companies who are doing RJC filing or who are doing their tax filing. If the tax net is widened and these sole proprietors are brought into the realm, they cannot afford koti takar ERPs and they cannot afford lakh takar chartered accountants, right? So they need the AI revolution to kick through so they can have cheaper accountants who can get the work almost as accurately, and then you have a higher level or mid-level skilled person who is overseeing this. I am interfering. The sole tradership firms, you mentioned here, they're the big number in Bangladesh, I think it may be 1 crore sole tradership firms. At least 10% of those 1 crore sole tradership firms, they have capacity to employ a accountant, either qualified or non-qualified. A course completed accountant. There is a big opportunity for employment, but no one working there. Just a Sarkar is taking the accounts. Just fine. Very true, very true. They have the capacity for sure. They just don't have the appetite. So that needs to be either enforced or B, if it is reasonable or efficient enough, then they will come across and do it themselves. Because now with the whole integration, it's very difficult to stay out of the loop. So that's my 2 cents. Thank you. Thank you. Also, I think company গুলোর কালচার যে কালচার প্লাস এনফোর্সমেন্ট নাই তো আচ্ছা sure. The next up. আমি জাকির হোসেন, আমি একজন FCCA গ্রুপ CFO এশিয়াটিক 360। সো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি অ্যারাউন্ড 20 years। এশিয়াটিক 360 এশিয়াটিক গ্রুপ। জি ইউনা না নোটিস পাইনি, আজকে শুনলাম ফার্স্ট। হ্যাঁ Sure, I'll do that. Thank you. So, Shahriar ভাই, আমার জন্য কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি নিজের কোয়েশ্চেন বলবো? ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে ব্রিফলি বলি, যে ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ইয়েস, আমরা তো আলাপ করছি যে আমাদের ফিউচার জেনারেশন বা আমাদের নিউ অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য কি স্কিলস থাকা দরকার। তারও আগে বলবো আমাদের যারা বিগ বস আছে বা যারা ওনার আছে তাদেরও কিছু স্কিলসের দরকার, কারণ মাইন্ড সেট আপটা চেঞ্জ করা দরকার। হ্যাঁ, যে আমি যে ইআরপি নিব বা আমি যে একজন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট নিব বা আমি যে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করবো, এটা যে দরকার আছে, এই মাইন্ড সেট আপটা দরকার আছে। হ্যাঁ, বা আমি যে ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট না রেখে আমি আউটসোর্সিং করে সেজান বা মইন বা দাদার ফার্মে আমি আরো এফিশিয়েন্টলি কাজটা করতে পারবো। কেন করবো? নট টু জাস্ট গিভ বিজনেস টু দেম, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ হিম বিজনেস, বাট আমার বিজনেসকে এটা হেল্প করে। যে আমি যদি আমার দুইটা অ্যাকাউন্টেন্ট, আমার রিসেন্টলি একটা কোম্পানি আউটসোর্সিং করবো, তো 2 জন অ্যাকাউন্টে কস্ট সিটিসি হচ্ছে অ্যারাউন্ড প্রায় 30 lakhs প্লাস।
সো তখন এখন এটা একটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টকে সার্ভ করি, তো পরে দেখলাম প্রচুর সময় যায়, ইভেন মাই পার্সোনাল টাইম গোজ দেয়ার এজ ওয়েল, বিলিং করার জন্য করার জন্য একটু কাজ করতে। আমরা এটা চিন্তা করছি যে এটা আউটসোর্স করে দিব, সেটা লেস ইয়েতে করবো, কিন্তু যে মালিকদের মাইন্ডসেটে এটা আসতে হয় যে ইআরপি নিলে কি সুবিধা হবে। অন দিস পয়েন্ট আপনাকে এটার উপরেই বলি যে প্রতিষ্ঠানগুলো মানে যে বিভিন্ন কোম্পানি, যেহেতু আপনি ওটার উপর হাইলাইট করছেন, তাদের যে ডেভেলপমেন্ট মডেল, এটা তো তার মানে হচ্ছে এখানে রিশেপ করা দরকার, সবাই যেটা করছে সেটা কি হওয়া উচিত সেইভাবে। হ্যাঁ, এটা হওয়া উচিত হচ্ছে যে যেমন আমরা এখন সিএফও রা কিভাবে কাজ করি, আমরা তো আগে বিজনেসে হিস্টোরিয়ান ছিলাম, হিস্ট্রি বলতাম, এটা থেকে আসলে এখন আর্কিটেক্ট হতে হবে, যেটা সবাই বলছিল। সো বিজনেসের আর্কিটেক্ট হয়ে এই যে প্ল্যানিং করা, কিভাবে আমরা ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, যে ডাটাগুলি নিয়ে যে আমরা কি করতে পারি। সো যেমন আমি অ্যাক্টিভলি এই রোলটা এখন প্লে করি, সো আই এম শিওর অনেকে আমার সাথে একমত হবেন। সো ম্যানেজমেন্টকে এটা বোঝাতে হচ্ছে। সো যেমন আমি এশিয়াটিক গ্রুপেরই কথা বলি, ওনারা সেই 50 না 60 বছর ধরে পুরনো কোম্পানি, রিসেন্টলি আমরা অনলাইন ব্যাংকিং এ গিয়েছি, পুরোটা মানে প্রতিদিন হান্ড্রেডস অফ চেক সাইন করতে হতো, যেটা প্র্যাকটিক্যালি করতাম আমার সাইন মিলতো না, কারণ এত চেক সাইন করতে হতো। পরে ওইটা থেকে গিয়ে করলাম যে অনলাইন ব্যাংকিং এ নিয়ে আসলাম। তো সারা যাকে রাসাদুজ্জামান নূর বা আলী জাকির স্যার তো নাই, তো পুরোনো ম্যানেজমেন্টকে আমার এটা বোঝাতে হয়েছে এখানে কোনো ফ্রড হবে না, হলে আমি চেকেও ফ্রড করতে পারি, অনলাইনেও করতে পারি। সো দেন ওই ট্রাস্টটা দিতে হবে, সো আমরা যারা অ্যাকাউন্টেন্টকে ওদেরকে বলতে হবে। দেন কি হয়েছে, আমি নিচের দিকে এসে যে রেজিস্ট্রেশনটা পেলাম, কেউ অনলাইন ব্যাংকিং এ যেতে চায় না, ওই ট্রেডিশনাল চেকে, কারণ ওরা বেশ পুরোনো ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্ট। আবার নতুন ব্যাচের অ্যাকাউন্টেন্ট যারা, তারা এআই নিতে চায়, তারা অনলাইন ব্যাংকিং করতে চায়। সেজান যেটা বললো, জেনজি আছে কিছু, তারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে চায়। তো আমি যখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিলাম, কিন্তু মালিক পক্ষ এটা রাজি হয় না, বলে না ও তো বাসায় থাকবে না, এখানে যাবে ওখানে। আমি না, মাই ফিলোসফি ইজ গেট থিংস ডান। আই ডু নট লুক এট 9 to 5, গেট থিংস ডান, দেন কাজ দিব, কাজ শেষ হয়ে যাবে। আই ডোন্ট মাইন্ড খেলা দেখতেছে, আইপিএল দেখতেছে, বিপিএল দেখতেছে। সো এই শিফটিংটা দরকার আমাদের সিনিয়রদের মধ্যে। আমরা যারা একটু মানে 39 প্লাস হয়ে গেছি, বুড়া হয়ে গেছি, তাদের জন্য এই জিনিসটা দরকার, যে যে মাইন্ড সেট আপটা শিফটিংটা লাগবে। মানে আপনি যদি ইফ ইউ আস্ক মি হোয়াট ইজ মাই এজ, দ্যাটস 39 প্লাস, ইজ অলওয়েজ বি 39 প্লাস। সো ইউ আর 39 প্লাস as well. হ্যাঁ, শিওর। সো এই শিফটিংটা দেখছি, বাট আমার জন্য যেটা হচ্ছে, ফরচুনেটলি থ্যাঙ্কস টু দ্য ম্যানেজমেন্ট, এই শিফটিংটা করতে পেরেছে। তো এটা কেন হয় যে এই যে কনফিডেন্সটা, আমরা গুড ওয়ার্ক এথিকটা, সো আমরা বিল্ড আপটা বা আমাদের ট্রেনিংটা অভাবে হয়েছে। সো ওই জিনিসটা যে লাইক অলওয়েজ বি অনেস্ট অ্যান্ড উইথ দ্য ডেটা, টেল দেম দ্য ডিফারেন্সেস। সো ট্রেডিশনালি দেখা গেছে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করতেছে, কেউ একজন হয়তো আই ডোন্ট নো, কেউ একজন এফডিআর এ টাকা রেখে দিয়েছে হান্ড্রেডস অফ ক্রোর, কি ব্যাপার এগুলি ম্যানেজ হচ্ছে না কেন, ডু নেগোসিয়েশন, ডিফারেন্ট থিং। তখন ম্যানেজমেন্টকে যখন হলো, এখানে অ্যাকাউন্টেন্টটা হেল্প করতে পারবে। তো দেখলাম যে ওই মাইন্ড সেট আপটা আমি যেটা সবসময় বলি, ইন্টারভিউ নিলে আই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার কোন ডিগ্রি আছে, কি আছে না আছে, এগুলি শিখায় নেওয়া যাবে, বাট গুড মাইন্ড সেট আপটা থাকতে হবে, গুড ওয়ার্ক এথিকটা থাকতে হবে, যে কাজ করবো, কাজ শিখবো, আই ক্যান গ্রো, কোম্পানিকে গ্রো, দেন বাংলাদেশ ক্যান গ্রো এস ওয়েল। ট্যাক্স নিয়ে লোকাল কোম্পানিতে নানা ইস্যু থাকে। সো এখন যখন প্রপার ট্যাক্স ফার্মকে নিয়ে আসতেছি, বা প্রপার ট্যাক্স কনসালটেন্ট কথা বলছে, লয়াররা কথা বলছে, তখন আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো আছে। স্যার যে জিনিসটা বললেন যে প্রচুর সোল প্রপার্টারশিপ আছে, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে বলবো যে একটু এনফোর্সমেন্ট দিলে ওই জিনিসগুলো চলে আসবে। এবং এটা কিন্তু হেল্প হয় যে 6 বছর পরে এনবিআর এখন যেভাবে ট্যাক্স ফাইল ওপেন করে ফাইন করতেছে, মালিকপক্ষ কিন্তু আসলেই ভয় পাইছে যে আগে দিয়ে দিলেই তো ভালোই, তো এখন তো পেনাল্টি সহ নানা জিনিস চলে আসছে। এখানে আমরা একটা রোল প্লে করি, যে ওই চুরি বুদ্ধি না দিয়ে যদি বলি প্লিজ ডু দ্য কমপ্লায়েন্স, পে দ্য ট্যাক্স, আফটার 6 years ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গেট দিস, বিশাল বিশাল চিঠি আসে এবং ক্রোডস অফ টাকা ডিমান্ড করে। আমি একটু আপনার সাথে অ্যাড করি, আসল জায়গায় গেছেন আপনি, এই যে স্নেহাশিস আছে একজন কিং মেকার, রাইট, আপনার ফুল ডিসক্লোজারে যদি যায়, তাহলে তার 6 বছরে রিওপেন হয় না, রাইট। এবং ফুল ডিসক্লোজারে গেলে যে ট্যাক্স দিতে হবে এমনও কিন্তু কথা নাই। ফুল ডিসক্লোজারে যাইও স্নেহাশিস সাহেবদের সহযোগিতায় ট্যাক্স অ্যাভয়েড করতে পারে, ইভেট না করে। এখন যেটা করছে ট্যাক্স ইভেট করে ইভেশনে যাচ্ছে, পরে ট্যাক্স প্ল্যানিং করতে পারে, ট্যাক্স প্ল্যানিং এক্স্যাক্টলি। আই থিংক আই সেড ইনাফ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম নিয়ে টিকাটিক না করেই পারতেছি না, সেটা হলো ধরেন এই কোভিড এর সময় তো আমরা সব ওয়ার্ক ফ্রম হোম প্রচুর করছি, তো পরের দিকে খুব ডিপ্রেসিং লাগতো। আর যারা নতুন, তাদের হলো মানে অর্গানাইজেশনের সাথে স্পিরিটেড, মানে এক ইয়েতে যেতে পারতো না। আর আমরা যেহেতু মিডিয়া একটা টাইম বাউন্ড কাজ করি, ঠিক মতো রেসপন্ড করতো না ওয়ার্ক ফ্রম হোম বেশি করলে, আর কি কিছু করা যায়। স্যার নেক্সট প্লিজ। Oh, thank you, everyone. Myself, Shanchil Ahmed Shibli. I think I am alien in this room.
because I am not from finance background. I am pure technology background. I am from Grameen Phone. তাহলে আপনি এআই নিয়েই বলেন Exactly. কিভাবে কাজটাকে রিশেপ করতে যাচ্ছেন। Thank you, sir. First of all, I have been in telco for more than 22 years, and I have been worked in multiple countries. So I just moved from Singapore after 5.5 years, working in Telenor Asia as a technology head. And I also moved during the COVID. So I had a very bad experience during COVID, but nice to live in Singapore. And before that, I was also worked in Myanmar more than 3 years. So I can say that we developed a country from greenfield network build, telco. So on AI side, I think on Grameen Phone and Telenor, I think we are still not advanced enough. Though when I'm talking about all and listening to all of you, I'm feeling that you are still thinking that when AI will come. But for us, AI already passed. It is not coming. It is already passed. Now it is agentic AI. I'm giving you one simple update. Meta declared 10% people reduction, but Meta is growing every year. So when people say job cut is due to the profitability, it's not right. So people should understand, companies should understand. Meta declared, Microsoft declared, Oracle declared. You all heard about Oracle win $5 billion business from ChatGPT and NVIDIA, but still their job cut 10,000 people. So that means agentic AI is reality now. Mark Zuckerberg declared, I want to build all my employees replica agentic AI, including myself. Whoever dare here to say, oh, I will build my own replica and I will resign. Nobody here to dare this, but Mark Zuckerberg already declared that I want 100% replica of agentic AI of all my employees, including myself. And exactly, but that's the reality. They have billions, still they don't want to keep people. They want to transform. They are moving agentic AI. And then next is robotic AI. So when I say AI past, please listen that it is past. Now it is agentic AI this year, 27. 27 onward, it will be robotic AI. We will be not surprised if we find that basic works will be done by robot, not human, from 28 onwards. China, India, America, they are developing very fast, especially China. After the chip war, they are moving very fast. So it's a bad luck for America, but good luck for us. So from AI side, I can tell you that this is moving very fast. And on the job side, I think it's a dynamics now. AI is not without human. So people are thinking that AI will do by themselves. No, AI plus human is the real work. What we are now trying to do, how we can adopt AI. So we already launched a program in Grameen Phone. I don't know whether you have heard Grameen Phone, and then it was also replicated to group level, Telenor Group, proudly copying from Grameen Phone, AI and I. That means all the employees should learn AI from beginning, and they should be adopting AI. Copilot, we all are using. So I think this is reality. We cannot hide anymore. And as I mentioned that things are getting smarter, maybe I'm not smart, like my iPhone. iPhone do everything for me, maybe I'm not. It will come here. So AI is reality. We cannot hide it. It will come, it will develop, and it will take away all the basic job requirement. As you mentioned that 20 years back when computer came, not 20, 30 years back in Bangladesh, I have heard a lot of noise in banking sector because who are writing ledger, they were upset. Oh, it is going to the computer, Excel, those basic things. So it will come here now. AI will take over all the basic reporting. Why I need reporting? Basic searching. If you now want to travel anywhere in the world, you need to do Google even. Just put what exactly you want. Your budget, how many area you want to visit, how much you want to fund, who is your going with you, your family, your friends, kids. If you just put it as a prompt, put it into ChatGPT, he will give you exactly what you want.
and then you can choose it. What the travel you want to plan. So you just think, earlier we have to ask 10 people, if I travel, what to do? Now agentic AI or AI is coming into that level that you need not to do it. So there's all kind of small reporting, searching, everything will be done by AI. Before I close my discussion, I want to highlight one thing, which is risk part, responsible AI part. I think this is the most important area we need to touch. And then sovereignty. You know that this war opened up everyone, including Europe. After Iran war, everyone is afraid of USA and the control in USA. Everything in USA. If you discuss about cloud, it's going to USA. We all are tracking now. Just now, what we are doing, it is tracked because we have GPS. It is in USA. Every employee, every people, every person. So now sovereignty is coming. We as a country need to look into this sovereignty, how we keep our data sovereign in Bangladesh, how to ensure the responsible AI, because AI can be very difficult if we are not managing, and compliance. Risk, compliance, and then security is very important when we are moving to this AI. So thank you very much, and I'm learning a lot from this discussion. Thank you. টার্মিনেটরের ওয়ার্নিং দিলেন আর কি, টার্মিনেটর আসছে। দেখছে স্যার। Thank you. Good morning. My name is Arifur Rahman. I'm CEO of Emerging Credit Rating Limited. I'm a professional chartered accountant, member of both ACCA and ICAB. আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, আমি যেহেতু ক্রেডিট ট্রেডিং ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি, এটা খুব স্পেশালাইজড নেচারের ইন্ডাস্ট্রি। এখানে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বোথ প্রফেশন আর ইকুয়ালি ভ্যালুয়েবল। তো উনি বলছিল যে এজেন্ট এআই, আমি আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে বলি, আমরা যেহেতু হিউজ ডেটা নিয়ে কাজ করি এবং আমরা এটা ফিল করছি যে এআই এর কোনো বিকল্প নাই। আমি মনে করি যে ইয়েস, এখানে আমরা বলছি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে বা আমরা আমাদের বাংলাদেশে ইনফর্মাল অ্যাকাউন্টিং, ইনফর্মাল ট্রানজাকশন এত হাই এবং হচ্ছে আনরেকর্ডেড ডেটা এত হাই, সেখানে এআই নিয়ে কাজ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু এআই এর কোনো বিকল্প নেই। যখন আমাকে, বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যখন এত লার্জ ভলিউমে ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয়, তো আমরা অলরেডি আমাদের অর্গানাইজেশনে এআই ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রজেক্ট নিয়েছি। তো যেটা এআই যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে রুটিন রিপিটেটিভ জব, সেগুলোকে খুব কুইক করে দিতে পারে এবং খুব অ্যাকুরেটলি করে দিতে পারে। বাট ফিউচার ফাইন্যান্স প্রফেশনাল যিনি এআই কে ইউজ করবেন, উনি যেমন বললেন, যেমন এথিক্যাল এবং ট্রাস্ট একটা ব্যাপার, এই এথিক্যাল এবং ট্রাস্ট এবং প্রপার জাজমেন্ট ইউজ করা এবং হলো এই যে নাম্বার, যেটা এআই থেকে যে রেজাল্টটা প্রডিউস হচ্ছে সেই রেজাল্টটাকে প্রপারলি ইন্টারপ্রেট করা, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। তো আমার জন্য ফিউচার অ্যাকাউন্টেন্টকে আমি অ্যাডভাইস করব যে তারা যেন, আমি আমাদের যে এখনকার জেনারেশনকে দেখতে পাই, আমি দেখি যে তারা এআই সেবি। ইয়েস, প্রায় আমার মনে হয় আমি আমার অর্গানাইজেশন, ইভেন যাদের এআই ইউজ করে তেমন দরকার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট টিম, তারাও এআই ইউজ করছে। লাইক একটা লেটার এখন লিখে ফেলতে জন্য তারা এআই ইউজ করছে। কিন্তু এআই এর প্রপার ইউজ করা অথবা এটাকে প্রপারলি কাজে লাগানো এবং এই যে নাম্বার যেটা, সেটাকে প্রপারলি ইন্টারপ্রেট করা, বিজনেস ডিসিশন মেকিংকে কনভার্ট করা, এই ব্যাপারটা শিখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার এখানে আলোচনা হচ্ছিল যে আমাদের ইয়াং জেনজিরা কেন জবের জন্য আসছে না। আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, প্রায় লাস্ট 15 ইয়ার্স আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে বসি অথবা সিভি আমি করি, অ্যানালাইসিস করি। তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমি দেখতে পাই যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আসলে ভেরি মাচ কনফিউজড। তারা ঠিক কোন ধরনের প্রফেশন তাদের জন্য বেটার অথবা
কোন জবটা দিয়ে তারা শুরু করবে এবং অথবা তার ফাউন্ডেশন কিভাবে বিল্ড করবে, এটা মোস্ট কেসেস দে আর ভেরি মাচ কনফিউজ। হয়তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে অথবা যখন তার ফার্স্ট জবটা শুরু করে সেখানে যে ধরনের অ্যাডভাইজরি রোলটা দরকার, তাদেরকে যে গাইড দিয়ে তাদেরকে ডেভেলপ করা দরকার, এইটা একটা যথেষ্ট পরিমাণ অভাব আছে। আমি দেখি যে অনেক ইন্টারভিউতে প্রায় 50% লোকই অ্যাপিয়ার করে না। তো একটা হচ্ছে যে ইন্টারভিউতে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু সে আসলে বুঝতে পারে না এই জবটা তার জন্য রাইট কিনা। 2 নম্বর হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে যে এমপ্লয়ারকে ফোন করে যে বলবে সে যে ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার করবে না, সেই কাটিসিটাও সে দেখায় না। আরেকটা হচ্ছে হলো প্রিপেয়ার হয়ে আসে না। ইন্টারভিউর জন্য যে একটা প্রিপারেশন লাগবে সেই প্রিপারেশনও মোস্ট কেসেস থাকে না। ইভেন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট যারা হচ্ছে হয়তো ACCA অথবা ICAB 1/3 অথবা 2/3 কমপ্লিট করেছে, তারাও যখন ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার করে মোস্ট কেসেস দে আর ভেরি মাচ কনফিউজড, এবং অনেক সময় টেকনিক্যাল নলেজেরও কিছু ঘাটতি থাকে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশ ফোকাস না, বাংলাদেশ সেন্ট্রিক না। যেমন খুবই স্যাড ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইকোনমিক স্ট্রাকচারটা কি, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের বা বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেমটা কিভাবে রান করে, এইটার বেসিক নলেজই আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে অথবা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হোক বা যে কোনো লেভেলেই আমাদেরকে শেখানো হয় না। ফাইন্যান্স গাই অথবা অ্যাকাউন্টেন্টরা বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি থেকে আসে তাদেরকে তাদের টেকনিক্যাল নলেজের যথেষ্ট পরিমাণ ঘাটতি আছে। যেমন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথবা বাংলাদেশের কোম্পানিজ অ্যাক্ট অথবা ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট, এই ধরনের যেসব রুলস রেগুলেশন তাকে শুরুতে হয়তো ডিল করতে হতে পারে, সেগুলো জানার আগ্রহর যথেষ্ট পরিমাণ অভাব আছে। তো এই জায়গাগুলোতে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। আরেকটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এখনো 90% হচ্ছে বাংলাদেশে SME, এবং হচ্ছে বিগ কর্পোরেটের বেলাও যেটা দেখা যায় ইভেন 500 crore কোম্পানি আমি দেখেছি যেখানে এক্সেল বেসড ইউজ করে, এবং হচ্ছে হলো সেখানে খুব বেসিক অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কাজ করে। তো সেইখানে বাংলাদেশের আমার মনে হয় রেগুলেটর যারা আছে, গভর্নমেন্ট লেভেলে যারা আছে, এবং হচ্ছে হলো প্রফেশনাল বডিজ, তাদের মিলিত একটা এফোর্ট দরকার পুরো ইকোসিস্টেমকে চেঞ্জ করার জন্য। থ্যাংক ইউ। মূলত আসলে যা বললেন সেটা হলো আমাদের এখানে ছেলেপেলেদের সফট স্কিল নাই, মানে কালচারাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস হয় না, পরিবার থেকে করে না, কোনো গল্পের বই পড়ে নাই, জীবনে পালায় গিয়ে সিনেমা দেখে নেই, হ্যাঁ, পাট করে বাসা থেকে উধাও হয়ে যায় নাই, জীবনে কোনো গল্প নাই এদের, যেই কারণে ওই চাকরি করতে আসে তার কিছুই নেই, যে বোরিং, স্কুল থেকে গেছে, বাসায় গেছে, হয়তো রাজনীতি ফেসবুকে গিয়ে কমেন্ট করছে, এই তো। প্লিজ নেক্সট বলেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর মোহাম্মদ তপন মাহমুদ বলছি। আমি একজন অ্যাকাউন্টেবিলিটি একাডেমিক। আমি প্রায় 17 বছর ধরে একাডেমিয়াতে আছি। সো আজকে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, ওনার মতো আমি একজন এলিয়ান মনে হচ্ছে। কোথায় টিচিং করেন? জি, আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিউপিতে আছি। তো আমি কেন এলিয়ান, কারণ হচ্ছে উনি টেকনোলজি থেকে আসছেন, আমি একাডেমিক। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আউট নাম্বারড, একাই মনে হয় একাডেমিক বা একজন দুজনের মধ্যে আছি। সো জি, সো আমি রিসেন্টলি একটা প্রজেক্ট শেষ করেছি, ভেরি মাচ পার্টিটেন টু দি কজ দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট টুডে। আজকের যে আলোচনা হচ্ছে সেটার সাথে আমার প্রজেক্টটা ছিল এরকম যে অ্যাকাউন্টিং কারিকুলাম বা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে অ্যাকাউন্টিং আমরা পড়াই, সেখানে যদি আমরা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই আইডিয়াটাকে ইন্টিগ্রেট করতে চাই, তাহলে কি কি চেঞ্জ করার দরকার, কোন কোন জায়গায় হাত দেওয়া দরকার। তো এটা নিয়ে আমরা একটা রিসার্চ করলাম গত 1.5 বছরে। ওটা প্রজেক্ট আমি গত সপ্তাহে জমা দিলাম। সো ইটস প্রিটি মাচ ফ্রেশ ইন মাই মাইন্ড। তো আমি ওই প্রজেক্ট থেকেই কিছু ইনসাইট সবার সাথে শেয়ার করবো। আমি আসলে কি কি সমস্যা দেখলাম একাডেমিয়াতে, আর কি কি জায়গায় হাত দেওয়া দরকার, সেটা নিয়ে আমি খুব ব্রিফলি একটু বলার চেষ্টা করবো। প্রথমটা হচ্ছে, আমরা নানা সময় আমাদের এখানে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আমরা ছিলাম, আমরা অনেকেই ইভেন থ্রু দ্য ACCA গ্লোবাল আমরা দেখছি যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া গ্যাপ, এটা না বারবার বলা হচ্ছে। তো আমরা দেখলাম যে
শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক গ্যাপ এটাকে অ্যাড্রেস করতে চাই, তাহলে ওবিই বা আউটকাম বেস এডুকেশন নামে একটা ব্যাপার আসছে, এটা খুবই পপুলার এখন। ইটস ইন ভগ, ইটস ইন ফ্যাশন ইন একাডেমিয়া টুডে, এটা আমরা দেখলাম। বাট আমরা একটু রিসার্চ করে দেখলাম ওবিইটা আসলে একটা পেপার টাইগার। এটা অনেকটা অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য, অথবা হচ্ছে আমরা যে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, আমরা ভালো জিনিস পড়াই, এটাকে পেপারে বোঝানোর জন্য ওবিইটা আমরা অনেক সুন্দর করে ডিজাইন করি। বাট ওবিইর ভেতরে আমরা যে নতুন কোর্সের কথা বলি, নতুন আইডিয়ার কথা বলি, নতুন অ্যাসেসমেন্ট টুলের কথা বলি, নতুন টিচিং মেথোডোলজির কথা বলি, এগুলো শুধু কাগজপত্রেই থাকে। মানে টিচাররা যে এগুলাকে ইন্টিগ্রেট করে বা নিজেদের ভেতর ইন্টারনালাইজ করে, এটা আমরা দেখতে পাইনি। এটা একটা বড় সমস্যা আমরা দেখছি যে আমরা যেহেতু আজকে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ক্যারিয়ার পাথের কথা বলছি, তো সেইখানে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া গ্যাপটা কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায়, ওবির ভেতরে আমরা এই শর্টকামিংটা আমরা দেখেছি যে আসলে আমরা বলি মুখে এক কথা, পেপারে লেখা থাকে, কাগজপত্র আমরা বিদেশে পাঠাই অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য, কিন্তু আসলে আমরা সেটাকে সেইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না। এটার সাথে আমরা এখানে দেখেছি যে আজকে আমাদের বিভিন্ন রকমের অবজেক্টিভ মেজারমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, যেমন এআই, ডিজিটালাইজেশন, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। আমাদের শিক্ষার ভেতরে বা হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে যখন আমরা পড়াই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এই অবজেক্টিভ মেজারমেন্ট নিয়ে বেশি বেশি কথা বলি, যে ওদেরকে এমন কি জিনিস শেখাতে পারবো যেটা অবজেক্টিভলি আমি অ্যাসেস করতে পারবো। তখন আমরা ডিজিটালাইজেশনের কথা বলি, এআই এর কথা বলি, ইকোনোমেট্রিক্স এর কথা বলি, নাম্বারের কথা বলি, স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা বলি, মানে যেটা দিয়ে ওকে আমি অবজেক্টিভলি অ্যাসেস করে ফেলতে পারবো। তো আমি যেটা দেখলাম যে বর্তমানে আমাদের ছেলে মেয়েদের ভেতরে এআই, ডিজিটালাইজেশন, এটা নিয়ে আসলে এত ফ্যাসিনেশন কাজ করে। একটা মানুষের ভেতরে যে, মানে আমরা যে মানুষ, আমরা হচ্ছি ঐতিহাসিকভাবে একটা মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার ডিসিশন মেক করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, বা কোন একটা সার্টেন কমপ্লেক্স সিনারিওকে জাজ করে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া, এটা মানুষের ভেতরে ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখি। বাট এই ডিজিটালাইজেশন, এআই নিয়ে কথা বলতে বলতে কমপ্লেক্স সিনারিও থেকে মানে বের হয়ে আসা বা কমপ্লেক্স একটা সিনারিওতে ডিসিশন মেক করার যে অ্যাবিলিটি, এটা অলমোস্ট শূন্যের কোঠায় এখন। ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষায় অ্যান্সার করে পাস করে, ডিজিটালাইজেশন এআই করে, মেশিন লার্নিং শিখে সে কোডিং করতে পারে, আর সমাজের যেসব নতুন নতুন নোভেল প্রবলেম, এগুলাকে সে ডিসাইফার করতে পারে না, কাটাছেড়া করতে পারে না, করে সে একটা ডিসিশন মেক করতে পারে না। সো এই জিনিসগুলো আমরা আসলে এই আমাদের রিসার্চে দেখতে পেয়েছি যে আমাদের কোর্স কারিকুলামে আমরা অনেক কিছু অ্যাড্রেস করতে চাই, এথিক্স নিয়ে কথা বলতে চাই, অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে কথা বলতে চাই, সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কথা বলতে চাই, প্রফেশনাল আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে চাই। বাট যেহেতু আমাদের টিচাররা রেডি না এবং ছেলে মেয়েদের মাইন্ডসেটও রেডি না এগুলাকে ইন্টারনালাইজ করার জন্য, এটা আমরা আমাদের রিসার্চে একটা বড় সমস্যা দেখতে পেয়েছি। তো জি 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 আমি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, বাট আমি শুরুতেই ইন্ট্রোডিউস আমাকে করলাম, আমি একজন অ্যাকাউন্টেবিলিটি একাডেমিক। সো আমি আসলে অ্যাকাউন্টিংকে আসলে নাম্বার ক্রাঞ্চিং, মানে অ্যাজ উই সি আইএফআরএস, আইএস, এটার থেকে অনেক বড় কিছু আমি মনে করি। আমি মনে করি যে এটা কমপ্লিটলি একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডিসিপ্লিন এবং এটাকে এভাবে দেখার সময় আসছে। তো আমরা যে কথাই বলি না কেন, নাম্বার দিয়ে আসলে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। নাম্বার দিয়ে যদি আমার টেবিলে কেউ কিছু দেয়, নাম্বারটা আমি সহজে বুঝতে পারি, কারণ একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ মেজারমেন্ট। এই জন্য নাম্বারকে আমরা সবাই পছন্দ করি, কারণ নাম্বার আমরা মনে করি যে নাম্বার ভুল হইতে পারে না, বা একটা নাম্বার তো আছে। বাট অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে যারা থাকে, দে আর মাচ বিয়ন্ড নাম্বারস। ওই জায়গাটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি আর কি। তো আমরা আইএফআরএস সবকিছুই পড়াই, বাট আমি পার্টিকুলারলি আমার ডিপার্টমেন্টে ওই জায়গাগুলোতে বেশি নজর দিই। তো আমরা কিছু কোর পয়েন্ট পেয়েছি এখানে এই রিসার্চে, সেটা দেখেছি যে আমরা যারা টিচার আছি, শিক্ষক আমরা যারা আছি, আমরা নিজেকে চেঞ্জ করতে চাই না। আমি 15-20 বছর আগে আমাদের ইউনিভার্সিটি একটা আমার চোথা আছে, নোটবুক আছে, ওইখানে হলুদ হয়ে গেছে নোটবুক, ওইটার মধ্যে লিখে লিখে আমি পড়ছিলাম, ওই চোথা নিয়ে আমি ক্লাসে ঢুকে যাই, ওই হলুদ নোটবুক থেকে আমি ছেলে মেয়েদেরকে পড়াই, নিজেকে চেঞ্জ করি না। আর নতুন একটা টিচিং মেথোডোলজি আসছে, সাচ এস যদি ছেলে মেয়েদেরকে আমি ভালো করে কিছু শেখাতে চাই, একটা টিচিং মেথোডোলজি আছে, ডায়ালজিক টিচিং মেথোডোলজি। সেটা হচ্ছে ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলে শেখানো, ওরে আমি কথা বলবো, ওকে আমি এম্পাওয়ার করবো, ইন্টেলেকচুয়ালি এম্পাওয়ার করে কথা বলতে দিব। কিন্তু সাধারণত আমরা মনোলজিক টিচিং এ যাই, আমি একটা লেকচার দিই, লেকচার দিয়ে ছেলে মেয়েকে পরীক্ষা
পরীক্ষা নিই, পরীক্ষা নিয়ে পাশ করাই দিই। এটা একটা বড় সমস্যা নতুন ক্যারিয়ার, নতুন জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য। সো রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ, এটা একটা প্রবলেম পেয়েছি। আর একটা প্রবলেম আমরা দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি বা একাডেমিকে আমরা গ্র্যাজুয়ালি একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার বানাই ফেলছি। ইউনিভার্সিটি আসলে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার না। এখানে ইউনিভার্সিটির একদম শুরুর দিকের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, সেখানে ইউনিভার্সিটির ভেতরে ছেলেমেয়েদেরকে চিন্তা করা শেখানো হতো। অবশ্যই আমরা জব মার্কেটের দিকে যাব, অবশ্যই ছেলেমেয়েদের এমপ্লয়েবিলিটি নিয়ে আমরা কাজ করব, অবশ্যই ছেলেমেয়েদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা কাজ করব, বাট তাদের ভেতরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়, সেটা হচ্ছে বিশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার যেই ব্যাপারটা, ওটা ক্রমান্বয়ে নাই হয়ে যাচ্ছে। আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট বানাচ্ছি, ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট বানাচ্ছি, বাট সে শুধু ওই ভোকেশনাল ট্রেনিং, যেমন হচ্ছে জাপান, কোরিয়া টেকনিক সেন্টার এরকম থাকে, ওইখানে ছেলে মেয়ে সার্কিট টার্কিট লাগাইতে পারে, আশেপাশে কিছু জানে না। তো এখনকার ছেলে মেয়ে ওই নাম্বারগুলোকে ডিসাইফার করে অ্যানুয়াল রিপোর্ট পড়তে পারে, বাট এটা এন্ড অফ দ্য ডে যদি আমরা প্রবাদ প্রবচনের কথা বলি, এই অ্যানুয়াল রিপোর্টের নাম্বার এটা খায় না মাথায় দেয়, সে জানে না। সে শুধু জানে যে হাউ টু রিড ইট অ্যান্ড হাউ টু সর্ট অফ পুট ইট ইন আ সার্টেন ওয়ে। এটা একটা বড় সমস্যা আমরা দেখছি। আরেকটা দেখছি আমরা, সেটা হচ্ছে এখনকার ছেলে মেয়েদের আসলে পলিটিক্যাল ইকোনমি সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই। সবাই জানে যে আমরা একটা সার্টেন কাজ করতেছি, বাট আমার একটা সার্টেন ডিসিশন, আমার একটা সার্টেন কথা, এটা যেটা সোসাইটিতে ইম্প্যাক্ট করে, আমি যে সোসাইটির একটা ইম্পর্টেন্ট মেম্বার, আমি যে আসলে একটা বড় একটা মেশিনের পার্ট, আমি যে বড় একটা মেশিনের শুধু চাকা না, এটা বড় একটা মেশিন নিয়ে কাজ করে, এটা সম্বন্ধে ছেলে মেয়ের ভিতরে কোনো আইডিয়াই নেই। মানে এটা যদি আমরা সারের ভাই যেরকম বলছে, ওনাদের সময় যে স্কুল পালাই নাই, সিনেমা দেখতে আমরা সবাই ধরা খেয়েছি, টিচাররা আমাদেরকে সিনেমা হল থেকে ধরে নিয়ে এসে বাসায় বেদম পিটানি দিছে, ওইসব নানা জায়গা থেকে আমরা কমপ্লেক্সিটি থেকে বেরো এখানে আসছি আর কি। বাট এই সবাই মনে করে যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যাব, একটা পড়াশোনা করব, করে এসিসিএ বা সিএ বড় বড় ডিগ্রি নিব, তারপর হচ্ছে 2 লাখ 3 লাখ টাকা স্যালারিতে জয়েন করবো আর কি। এই মাইন্ডসেটটা প্রবল। বাট এটার পিছনে আমি যে একটা সোশ্যাল বিং, যে সোসাইটিতে আমার যে একটা কন্ট্রিবিউশন আছে, এটা আসলে আমি ছেলেমেয়ের 1% ছেলেমেয়ের ভেতরে দেখি, আমি ওই জায়গাগুলো না কাজ করতেছি। আর লাস্টলি যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে যে ইউজেস অফ এথিক্যাল এআই। আমরা এখানে সব এআই নিয়ে কথা বলছি, এজেন্টিক এআই নিয়ে কথা বলছি, রোবোটিক এআই নিয়ে কথা বলছি, বাট এথিক্যাল এআই না আমাদের ভিতরে কথা আসে নাই। ছেলে মেয়ে এখন কোনো কিছু হইলেই, ইভেন কেউ বইও খুলে না। আমরা তো 5 বছর আগে বলতাম তুমি খালি স্লাইড পড়ো, তুমি 50 স্টুডেন্ট, তুমি স্লাইড পড়ো। এখন ছেলে মেয়ে স্লাইডও পড়ে না, চ্যাট জিপিটি খুলে না পারপ্লেক্সিটি খুলে লেখে যে আমি এটা এখন কিভাবে করব। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এটা যদি হয়, এটা আসলে এআই ইউজ না, আসলে এটা হচ্ছে এআই এর মিসইউজ বা ডিসইউজ। তো কন্টিনিউয়াসলি যখন ছাত্রছাত্রীরা এই কাজটা করে, সে আসলে তার ভেতরের চিন্তা করার ক্ষমতা, ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি অলমোস্ট শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তো আমি ছেলে মেয়েদেরকে বলি, তোমরা এআই দেখো, এআই ছাড়া তো উপায় নাই, এখন তোমরা সবাই এভরিবডি ইজ এমবেডেড অ্যান্ড সারাউন্ডেড বাই এআই, বাট এথিক্যাল এআই ইউজটা এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন পর্যন্ত এআই ব্যবহার করলে তুমি নিজেকে নষ্ট করবা না, শেষ করবা না। সো এই জিনিসগুলো আমি আমার রিসার্চে দেখেছি আর কি। তো এগুলো আমি শেয়ার করলাম সবার সাথে, হোপফুলি অন্য সবাই আমাকে এনগেজ করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, খুব ইন্টারেস্টিং আপনাদের রিসার্চটা। অ্যাকচুয়ালি এআই হলো আমাদের ডাম্প ডাউন করছে, হ্যাঁ, আর সোশ্যাল মিডিয়াও তাই। এবং আমি জাস্ট গতকালই দেখতেছিলাম যে বিবিসিতে দিচ্ছে যে কোন কোন দেশে স্টুডেন্টদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করা হয়েছে। আমাদের দেশ ওটার ভিতরে নাই, বাট আসলে কিন্তু এগুলো হলো মারাত্মকভাবে ইন্টেলিজেন্সকে কমায় এই, কারণ আপনি আপনার ব্রেনের শার্পনেসকে ব্যবহার করতেছেন না যখন এগুলা করতেছেন। আপনার ব্রেন শার্প হলে তখন আপনি এইসব টুল ব্যবহার করে আপনি ভালো কিছু পাবেন। আমি আপার থেকে শুরু করি, তানাকা ইসলাম, আপনি মার্কসে আছেন। আমি আপনাকে এইচআর রিলেটেড ইস্যুস গুলো অ্যাড্রেস করার জন্য আমি বলবো যে কোন ধরনের হিউম্যান স্কিলস, এই শুধু এআই না, আপনার যে পরিবর্তিত একটা সামাজিক টাইম যাচ্ছে, কোন ধরনের হিউম্যান স্কিল দরকার এবং আপনারা কোন স্কিল পাচ্ছেন না মানে রিক্রুটমেন্টের সময়। Thank you very much. Assalamualaikum. আমি তানাকা ইসলাম। আমি মেরস্ক বাংলাদেশ আর শ্রীলঙ্কার হেড অফ এইচআর হিসাবে কাজ করছি। So I will just, I was amazed to see all the discussions, and I have seen that we have actually cleared that boundary of being either a particular accounting professionals or any other professionals, because we all talked about what is needed in the coming days, and I think that's a great start.
for all of us. Because আমরা একসাথে সবাই বসেছি এবং almost around 20 people here and in responsible positions. So আমাদের এখান থেকে যদি আমরা কিছু করতে পারি, that will be the first stepping stone, and that will be something of investing time here. So I'll just আপনি প্রথমে যেটা বললেন সেই অ্যান্সারটা দিয়ে then I'll go into the observations. So whenever we are looking for any skills, because I'm an HR and I have been taking interviews, so from this side of the table, what happens is the only thing we look for is the right mindset. Degrees and all that come secondary. Those days are gone when there are very particular organizations who are only preferring a few particular institutions. So, I kind of fall a victim to it to some extent. So I made sure that in my tenure, it never happens that whoever applies, I will judge them from a particular university. So that we make sure, at least personally, I never do that in all the organizations, and I have been in a couple of those. So to begin with, when I'm asking a question or in the panel, I tend to see that people try to present them as perfectionist, which is not required at all, because we know nobody can be. And the most, it will be a very executional example, but I think you all can relate to it. Whenever we're asking that, what is your weakness? They all say that I am a perfectionist. And when you say that why it's a weakness, then they come, that's why I cannot trust anyone. I cannot delegate my jobs. So I don't know, maybe they have learned it somewhere that your weakness has to be wrapped and sugar coated. You don't need it. Maybe YouTube, wherever, maybe the big brothers and sisters, or I don't know, because this is and this is definitely not required. We all are human. Rather, if we know or that person knows what is my weakness or what I have to improve, that shows your awareness, and that's a way much stronger quality of a person, because I know I'm not good in this, so then I'll be more aware. That is where I really want to say, I mean, I have seen that these kids, I know that they are not, that they are making it up, but they are also not taught that way. So here comes this industry and academic collaboration, which, sir, you are talking about. This is much, much needed than any time. And what happens is sometimes this collaboration becomes very ceremonial. We go to a place, we are well dressed, we are taking photos, and we are saying that yes, now we have a collaboration with this universities, this is organizations, 1-2 sessions, we eat well, and it's done. But this is not something. If we only can teach only one student from any particular institute that this is how you need to develop for your next course of action, that will make a difference. So I am here offering whoever has any interest in, sir, we have few academicians here, please do come. We have good environment. I know that I'm not promising any big money for the internship, but at least they will have a corporate environment where they can start. So that is where, like, I am promising from here, and we do it, like, for any students they want to come. And we get a lot of students from Danish embassies who are starting abroad, who are not Bangladeshis, but we don't get from our local ones, because we only think that because it's the branding and of maybe some big manufacturing or corporates, they think that those are the best place where they are not even noticed. So I think, I mean, you can be a small fish in a big place, or a big pond, or a big fish in a small pond, but we need to decide. So these are the skills that you look for. And for the accounting professionals, I have the example I've given is mostly for the entry levels. But when we grow up in the ladder, we look for managers, not accountants, or particularly the financial specialist kind of people. So in my life, the most successful CFOs, if I have witnessed, they all were more human than number. So they understood the thing. Whenever you are going to them, they give a solution instead of saying no, because HR and finance both have a reputation of saying no. So that way we are in the same boat. But somewhat like that. Even if you're saying no, let's giving them an option or a rationale, because you are trusted with a high level of integrity, with all the money in the organization, and you are the people who will decide whether we'll get bonus or not. So very important job you all are doing, and we are grateful. So we need to have the right people. So there it comes back on the thing that as a society we're very hierarchical. We're not inclusive at all. So what happens is there is a difference between ACCA, CA,
from these university, that university, from America, from England and whatnot. So there we can be more inclusive because we all need this skill. We all need these people. So I think from that point of view, I would rather say that ACCA is doing a better inclusive job than the CA firms because they're high-nosed. I mean, I don't want to mention this, but I mean, mostly they are like that. But now it has become very flexible from where I have seen 10, 15 years back. So we all are qualified people in their own way and we need everyone. So if we have that mindset, I think we can go a long way because leaving half of the society not attended, not inclusive, it doesn't help. So yeah, you all are technical people, so I am not, but I just wanted to, share my experiences. Sharif bhai. Thank you. Sharif bhai, just to add with Appa a few lines. So what I have seen a few public universities, so they have already embedded a few curriculum related changes, especially from IT side. So they are bringing all these small software into these syllabuses and they're teaching the students from, I should say year 2 or 3. And in many cases, this partnership happens even like with the placement kind of services between the I should say like the public university or private university and the employers. The placement services are there. And most importantly, to gather this practical knowledge, when you are into the industry, then you get a hands-on experience on the skill sets that you require. So as Appa has said, so if you can have this sort of placement kind, I can give you an example of an organization called USET. They are one of the most, I should say, reputed technical schools. So they have automobile engineering, electrical, AC electricians. So they are having association with, say, Walton, with some local big workshops like Toyota or other factories. So by these, they are imparting the knowledge into the industry. So if, as an accountant, if you can have this sort of internship or this kind of experience sharing, then that will help the newcomers to join the industry. Thank you. Please, Appa. আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আমি মহসিনা মুন্না এফসিসিএ দি টেম্পেট একটা অ্যাকাউন্টিং বিপিও ফার্ম এটার ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও কারেন্টলি আমরা ইউএই সৌদি আরবিয়া ইউকে অ্যান্ড বাংলাদেশ 4টা কান্ট্রিতে অপারেট করছি সো আমাদের এটা কোর ফাংশন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং বিপিও সো আমি অ্যাকাউন্টিং বিপিও নিয়ে পার্টিকুলারলি কিছু কথা বলবো যেখানে বলা হচ্ছে যে within 2-3 years $500 billion US ডলারের মার্কেট হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং বিপিওর সেখানে এখনো আমরা শুধুমাত্র আমাদের আরএমজি এক্সপোর্ট আর হচ্ছে পার্টিকুলার কিছু সেগমেন্টে আইটি এক্সপোর্টের কথা বলি অ্যাকাউন্টিং বিপিও যে আমাদের এক্সপোর্ট সেক্টরে একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি এবং সেখানে কাজ করার জন্য আমাদের এই আমানুল্লাহ স্যার থাকলে খুব ভালো হতো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এই যে বিশাল একটা ট্যালেন্ট পুল কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি আমার মনে হয় যে এটা হাই টাইম এটা নিয়ে আমাদের পলিসি মেকার এবং আমরা যারা রিলেভেন্ট স্টেক হোল্ডার আছে এটা নিয়ে কাজ করার বিপিও কোম্পানির ওনার হিসেবে যে চ্যালেঞ্জটা আমরা সবসময় ফেস করি আমার মনে হয় যে কম বেশি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন ট্যালেন্টের প্রবলেম মাইন্ডসেট সব কিছু নিয়ে কথা হয়ে গিয়েছে আমরা এগুলোর সাথে আরেকটা বাড়তি প্রবলেম ফেস করি সেটা হচ্ছে যেহেতু বাইরের একটা পার্টিকুলার দেশের হয়তো আমরা কাজ করি সেখানকার রুলস রেগুলেশনগুলো আমাদের প্রথমে শেখাতে হয় ছেলেপানদের তো প্লাস ওখানকার টেকনোলজিটা এই ইনভেস্টমেন্টটা আমাদের যায় মিনিমাম 6 মান্থ 6 মাস পেইড ইন্টার্নশিপ করানোর পরে এই ছেলেমেয়েগুলো যখন জবটা সুইচ করে অন্য একটা জায়গায় খুব বেশি না মানে তারা যে স্যালারির জন্য চলে যাচ্ছে সেটা না টাইম জোনের জন্য লাইক আমরা হয়তো ইউএস টাইম জোনে কাজ করতেছি বা ইউকে টাইম জোনে স্যাটারডে সানডেতে অফ নিতেছি ফ্রাইডেতে কাজ করতে হচ্ছে তার 2টা বিয়ের দাওয়াত মিস হয়ে যাচ্ছে তার ফ্যামিলিও তাকে সাপোর্ট করছে না সো এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের এই 6 মাসের পুরো ইনভেস্টমেন্টটা লস হয়ে যায় মাঝে মাঝে মনে হয় মানে উই ফিল ফ্রাস্ট্রেটেড যে আমরা কি আসলে এখানে ব্যবসা করতেছি নাকি হচ্ছে কোনো কোচিং সেন্টার খুলেছি সো এইটা আমি একটু পয়েন্ট করতে চাই আমাদের পলিসি মেকারদের প্রতি যে এটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি এবং এটার জন্য আমরাও কিছু ছোট ছোট পাইলট প্রজেক্ট করছি সেই জায়গাটায় এখানে যারা শিক্ষক আছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির
তাদের সাপোর্টটা আমাদের অনেক দরকার। আমরা দেখেছি যে গ্রাজুয়েট দরকার নেই, অ্যাটলিস্ট আমরা যদি জাস্ট সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট করেছে, থার্ড ইয়ারে এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন করে কিছু এমবেডেড কোর্স দিয়ে ওই টেকনিক্যাল টুলসগুলো এবং কিছু কমপ্লায়েন্সের কিছু জিনিস শিখিয়ে সিম্পল বুককিপার হিসেবে বসিয়ে দিই, অ্যাটলিস্ট 2 বছর সে কোথাও দৌড়াদৌড়ি করবে না। মানে গ্রাজুয়েট হবার পরে ঠিক আছে চলে যাও, সমস্যা নেই। অ্যাজ এমপ্লয়ার 6 মাস ইনভেস্ট করে অ্যাটলিস্ট 1.5 বছর তার কাছ থেকে কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে। সো আমরা এখন এইসব পাইলট করছি আর কি। আরেকটা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফিমেল অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আছেন, আমাদের বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ইস্যুর জন্য আফটার ম্যাটারনিটি ব্রেক তারা আর কর্পোরেটে হয়তো ফুল টাইম ফিরেন না। সো ওনারা ডিফারেন্ট টাইম জোনে কাজ করতে এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে ওনারা ইউজ টু। সো এই ট্যালেন্ট পুলটাকে কাজে লাগাচ্ছি, কিন্তু এটা দিয়ে না আসলে ইন্ডাস্ট্রিটা স্কেল আপ করা যাচ্ছে না। কাজ আসতেছে, কাজের ডেলিভারি দিতে পারছি না, কাজ নিচ্ছি না, এটা হচ্ছে। সো আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি ফেলোদেরকেও বলবো, যদি আপনাদের কাছে কোনো আইডিয়া থাকে যে কিভাবে আমরা এটাকে সলভ করতে পারি, সামনে আগাতে পারি, তাহলে প্লিজ সাজেস্ট করবেন। সাজ্জাদ স্যার অনেকগুলো ভ্যালুয়েশন পয়েন্ট নিয়ে বলেছেন। আমি এখানে একটা পয়েন্ট একটু অ্যাড করতে চাই। যেহেতু আমি পার্সোনালি 2016 থেকে স্টার্ট আপ এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অনেক কাজ করেছি, বা ইন্ডাস্ট্রিটার সাথে আমি যুক্ত। সো আমাদের অনেক নেই, কিছু হলেও আছে। আমাদের প্রচুর আইটি অ্যাসেট আছে যেগুলোর প্রপার ভ্যালুয়েশন হয় না, এবং এই আইপি অ্যাসেটগুলোর ভ্যালুয়েশন না হওয়ার জন্য এই অ্যাসেটগুলো অন্য কান্ট্রির ব্র্যান্ডে চলে যাচ্ছে। ধরেন যে আপনি খুব সুন্দর একটা টেকনোলজিক্যাল সলিউশন করেছেন, এটার এখানে ভ্যালুয়েশন না হওয়াতে এই কোম্পানিটা গিয়ে ইউএসএ তে ফর্ম করতেছে, ইউই তে ফর্ম করতেছে বা ইউকে তে, এবং সেখানে তার আইপি প্রোটেকশন সে নিচ্ছে। সো ওই কোম্পানির কিন্তু ডিজিটাল অ্যাসেটের আওতায় আমার দেশের ট্যালেন্টের প্রোডাক্ট চলে যাচ্ছে। আপনি এটা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো একটা জিনিস আপনি দিলেন। আমরা যে গভর্নেন্স কোড করতেছি সেখানে এটা ইনক্লুড করব। জি, আমি এটা আমার মাথায় ছিল না, ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এটা বলার ছিল। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা জেনে আসছি শিক্ষকরা হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর। সো আমার মনে হয় যে শিক্ষকদের সাবজেক্ট স্পেসিফিক জিনিসগুলো শেখানোর পাশাপাশি মাইন্ডসেট শুধু তৈরি না, আমাদের স্টুডেন্টদের ভিশনটা ক্লিয়ার করতে হবে। সবাই যে প্রবলেমটা ফেস করছে জেন জিদের নিয়ে, যে আসলে তারা নিজেরাও জানে না তারা কি চায়। সো তাদের এই ভিশন ক্লিয়ার, এমপ্লয়ারের কাছে তো তারা পরে আসবে। আপনারা তো যারা অ্যাটলিস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে 4 বছর তাদেরকে পান। সো কিভাবে আসলে এই যে সেরাম ভাই বলছিলেন যে আমরা জানতাম আমাদের প্রথম 4 বছর আমরা শুধু কাজ করব, দেন হয়তো 4 বছর শেষে কিছু চিন্তা করতে পারবো। তো এই মাইন্ডসেট গুলো আসলে তৈরি করতে হবে, এবং সেজন্য যদি মনে হয় যে আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি আমাদের আরো বেশি টাইম কন্ট্রিবিউশন দরকার আপনাদের ক্লাস টাইমগুলোতে বা অন্যান্য সময় আমরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, প্লিজ আপনারা বলবেন। আমরা চেষ্টা করি, স্পেশালি আমার কোম্পানিতে আমি চেষ্টা করি যে কিছুদিন পর পর মেন্টাল হেলথের কিছু সেশন করানোর প্রফেশনালদের দিয়ে। ইটস নট 1-to-1, বাট ওভারঅল মেন্টাল ওয়েলবিং এর জন্য ওয়ার্কফোর্সের এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যারা এমপ্লয়ার আছি আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাটায় কাজ করা দরকার। এবং আবারও বলতেছি, বিপিও নিয়ে সবসময় আমরা নিজেদেরকে ব্র্যান্ডিং করে হচ্ছে গিয়ে যে এটা একটা চিপ লেবারের মার্কেট, কিন্তু এখন আর বিপিও যারা সার্ভিসগুলো নিচ্ছে ইউএস, কানাডা কিংবা ইউকের বা ইউরোপের যে কোনো দেশে, তারা এখন আর চিপার খোঁজে না, কারণ চিপের তো একটা লেভেল আছে। সো এখন তারা আসলে ওই যে কত বেশি ইনসাইটফুল সার্ভিস তাকে দেয়া হচ্ছে, কত স্মার্টার ওয়েতে এবং কত ফাস্টার। সো যখন এই 3টা জিনিসকে কম্বিনেশন করা হয়, যে স্মার্টার অ্যান্ড ফাস্টার অ্যান্ড ইনসাইটফুল, সেখানে আসলে এআই এর কোনো বিকল্প নাই। ওটা নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। এখন হচ্ছে কি যে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে কিভাবে এটা আমরা নেক্সট জেনারেশনকে এমবেড করে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।
উনি যেটা বললেন মূলত আসলে চাইলে অনেক ধরনের কাজই আছে, বাইরের কাজও করা যায় যদি আপনি ইফ ইউ ক্যান স্যাক্রিফাইস ইউর টাইম। সো এটার মাইন্ডসেটের বিষয়। সো নেক্সট আমি যাই। Honorable moderator, distinguished guest, industry partners, and academicians. Assalamu alaikum. Very good afternoon to you all. Well, I'm representing academia as I'm a professor. I'm Professor Mohammad Rakibul Kabir. I'm the Dean of Faculty of Business and Entrepreneurship at Daffodil International University. Well, let me start with what Ms. Tanaka Islam said. What happens? I mean, if you talk about industry-academia collaboration, in most of the cases, what we do, we prepare a lot of papers, I mean, a lot of MOUs, and we think we'll do this and that. At the end of the day, we end up with nothing. So we need to think the way we should carry forward. But I always feel proud to say that we are trying to be a bit exceptional in terms of that. I mean, Mr. Snehashish Borua was spoken of my mind. Actually, he was talking about mechatronics. We, Daffodil International University, have a mechatronics department. We have established it in the last year. He was also talking about forensic accounting, and you'll be very happy to know that as the first university in Bangladesh, we have started MBA in forensic accounting. From the coming semesters, it will be launched. So we have forensic MBA in forensic accounting and financial criminology. We researched around 1 year about that with Dr. Sajjad. He's a PhD from University Putara, Malaysia. He did in PhD in forensic accounting. He's also a chartered accountant. Probably you know about him, Sajjad Monwar and Chaudhary, CA Farm. So we researched a lot around 1 year, and we have come out with a solution that we should offer forensic accounting. And before launching the MBA program, what we did, we launched a postgraduate certificate, and you'll be very happy to know that so far in the last 6 months, we got around 50 participants. They are from different areas. I mean, some chartered accountants also participated in that particular program. We had people from, Bangladesh Bank, as well as from the other areas. So they are highly interested. So I think industry-academia collaboration should be in real sense where we can implement what is needed in the contemporary world in terms of finance and accounting, if you talk about this particular scenario. Well, recently, yesterday, the Asia Times Higher Education Ranking has been published, and we got first in the Asia. Sometimes people think about, how is it possible? There are other universities, probably it is not a real reflection. Actually, the thing is, in the last 5 years, what we have done, we have created a strong bonding in the corporate area, industry, and we tried to incorporate the suggestions they have provided. Ms. Mohsena was talking about why not people start working with us after 2 years, not waiting till the end of their graduation. You'll be very happy to know that we have some sorts of alignment. Say, for example, Apex DMT. Immediately after completing 1 year, our students can work with them, and they are working. They are doing night shift over there, and they are also continuing their study with us. So it is possible. So what we need to have a positive mindset and a broader mindset, I would rather say, that we can do this together. And we are very much concerned about AI, whether they are taking away the emotional things we have as human beings. So for that, actually, at Daffodil, we have a special course. We call it Art of Living. It is mandatory for all the students, and there is something we take them for a campaign, and they stay with us for around 3 nights, and they learn how to love the nature, how to be a good citizen. So I would like to, one strong barrier in corporate academia collaboration is that, once again, it is a paperwork. People often say, we need to have a lot of corporate academia collaboration. But unfortunately, as an academician, I claim that sometimes we don't get the cooperation from industry. They don't love to come to us and contribute towards the building of society and citizens, especially to make good graduates. So I have an open request to everyone, please come forward. I founded the Department of Accounting at Daffodil International University, and
in each semester, I arrange one orientation program where I introduce 3 new chartered accountants to the students so that they get some sorts of interest and enthusiasm that, yes, this is a great field to work. And you know what? Within 1 year, I have got around 100 students in each intake. It is rare in Bangladesh because nowadays people don't want to study accounting. But why are they doing this? Because they have some leading examples that things can be done. And even as a student, we can do a lot of things. There are opportunities to earn even as a student. And last but not the least, as the first university in Bangladesh, not in Bangladesh, probably South Asia, as Proma Madam often say, we launched a program called Pathway to ACCA program, where the students simultaneously do their graduation BBA in accounting, and they also do their ACCA, and the first cohort will probably sit for their exam in the next coming September session. So I believe I'll get cooperation from all of you. Thank you very much for your patience hearing. I'm Imam Al Razi, FCCA. So I'm currently serving as a Director of Finance Growth and Strategy at Most Enterprise Solution. So I want to give my introduction in a short. I was in UI for 5.5 years. Then I moved to Mossel Lab. So when I joined Mossel Lab, it was a GFSSC, the Global Financial Share Service. So basically the GFSSC, if you say the trend, it's usually set up in the India region most. But our CEO, he has a very good connection with the Bangladeshi people, and my MD was for 10 years in Bangladesh. He was a teacher in Dhaka University, so they felt that they put trust on the Bangladeshi people and formed the GFSSC here. So we used to handle finance and accounting work for 7 European countries and 4 offices in Middle East, in KSA and also the Dubai. And we successfully bring our digital consultancy wing in 2024. So now actually we are working on the local market for the digital transformation, mostly on the ERP, agentic AI, and also the software development phase as well. So I just want to highlight from the Shinashiri Borodada, he was said the current ERP, people, most of the organization in our country, if you see, they don't have the ERP. And if you see, if I say the top tier, they're actually using the SAP, Oracle, that's very expensive software. But in the middle sector, they don't have any ERP previous 2.5 years ago or 3 years ago. Because of the cost, because the SAP, Oracle, that actually start from $100 per user. But if you see now the scenario, many open source ERP, Odoo, ERP Next, that comes into the local market, they are also trying to push the market to the local market to make understand the people. I would like to, as I'm working in this sector for last 2 years, I would like to share my some experience, why people are unwilling to take the ERP. So the first thing I already mentioned, the cost. I think that has been already managed through some initiatives from the other companies, including us as well. The second factor I also like to mention, the ERP implementation that the organization was done. If you see, yes, the previous history, 3 years ago, if you see the people who are implementing the ERP, they are from the tech people. So the challenge was there when actually they are talking to the business people, they don't get the the business sense or what is the requirement from them. So there is a lack there, and also I would say around 80% of the current implementer is also from the IT background right now. So we are penetrating this thing, and also we are involving the business people to talk with the analyzing the requirement business. So there is a role business analyst. So they are taking the requirement. They actually well aware of the whole business process. So this is very too easy actually communicate with the people what is the requirement of the business side. And
we are also adding another feather into them, the implementer, the business people. They are also getting to know about the technology, how the ERP system work, what are the loop behind. In the to bridge between the technology people and the business people on the client side. So this gap is also minimizing, I would say, but আরেকটা মেজর প্রবলেম আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ডিসিশনটা আসে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওনারদের কাছ থেকে। দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য মাইন্ড সেট আপ অফ দেম, আই উড সে লাইক দে ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ডিউরেশন, দে ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য অটোমেশন, আউট অফ ইমোশন আই উড সে, সামটাইমস দে সে আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই পিপল টু বি লে অফ. That is the one reason. And another reason, like the people they don't have the competency, because you have to run the system. So we found very difficult in that situation when you're actually implementing something. We have to do the lot of training them, but there is a lack of understanding, there is a lack of skill, I would say. So I think it is high time for the universities to get acquainted with those things and get incorporated in their syllabus, so that actually people are learn about things what they can do about those. Another scenario like the AI, I think Shibli Bhai already mentioned, like as I'm actually working around 4 years in the technology industry. So actually the impact we are already using the AI. Everybody, I would say, when actually you go to the corporate office, I would say like the 98% email that is being writing through the help of ChatGPT or Gemini. So we are using it, we started using it, but the concept agentic AI, the software industry, the other finance industry, and also the big four firm, they are actually heavily investing in this sector, and they are actually doing the R&D, how the process can be more faster, more we can actually the repetitive work can be transferred to the AI. So this work has been already started, and the thing is the accuracy level, I would say we are at a stage of like 60 to 70%, but after 2 or 3 years, as these are the learning model, they adapt the learning and they deliver, they improve day by day. So after 2 or 3 years, I'm very scared like how this will be happen, and if we do not adapt this thing within ourselves, it is very dangerous for us to survive, I think, in the future. Can we cut here? Yes. Okay. Yes. I'm just আর তিনজন আছেন, জাস্ট ছোট্ট করে বলে নিই, এআই কিন্তু আপনি যদি যেমন নিউজ পেপারে যদি এআই ইউজ করেন এবং অডিয়েন্সের কাছে যদি আপনি ধরা পড়েন, এটা কিন্তু শেমফুল। এবং যেই পত্রিকা এআই ইমেজ ব্যবহার করে সেই পত্রিকাকে আমরা উই লুক ডাউন অ্যাট দেম। এআই কে আপনি সার্টেন ভাবে ব্যবহার করবেন, তাহলে রেসপেক্টেবল। এনিওয়ে, নেক্সট যাই আমি। Thank you. Thank you. Good afternoon, respected moderator and honorable guest and distinguished guest. My name is Rashid Chaudhary. I am working at ADB, Bangladesh Resident Mission. So many things has been discussed about Gen Z, about private sector, ethical use of AI. So today I would like to focus on public sector, since I work in that area. So I have very little experience, but yes. So আমাদের আসলে আজকে যিনি আমাদের ন্যাশনাল ভার্সিটির ভিসি স্যার বলে গেলেন যে মানে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স অনেক, আসলে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স আছে, বাট আমার কোশ্চেনটা আজকে ফোরামের কাছে যে ডু উই হ্যাভ স্কিল হিউম্যান রিসোর্স in comparison to global demand or our national demand even. So আমাদের যে সেক্টরগুলোতে আসলে আমাদের স্কিল রিসোর্স দরকার, গ্রোথ প্রায়োরিটি গ্রোথ সেক্টর যেগুলো আছে, ধরেন রিনিউয়েবল এনার্জি অথবা আমাদের ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য বা আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যেই রিসোর্সগুলো দরকার, সেই রিসোর্সগুলোর জন্য কি আমরা রেডি কিনা, আমাদের সেই প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টরা কি আসলে স্নেহাশিসদা যেটা বললেন যে সাইবার সিকিউরিটি বা ফরেনসিক অডিট করার জন্য রেডি কিনা। আমরা আসলে সবই জানি, কিন্তু আমরা আসলে কোনোটাই আসলে স্পেশালাইজ না।
So do we have a specialized accountant? And second thing, আরেকটা কোশ্চেন হলো যে আমাদের আসলে ডক্টরের জন্য ক্যাডার আছে, শিক্ষকের জন্য ক্যাডার আছে, বাট আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য বা ফাইন্যান্স সেক্টরের জন্য কোনো ক্যাডার নাই। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক প্রজেক্টে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে যে আসলে পালি থেকে এসেছে, বাংলা থেকে এসেছে অ্যাকাউন্টেন্ট। হ্যাঁ আছে আছে ওকে ক্যাডার আছে, বাট আমার 17টা অডিট ডিরেক্টরেট আছে সিএজি অফিসের আন্ডারে, সিএজির আন্ডারে। অ্যাকাউন্টসের বেসিক ক্যাডার আপনি যে বললেন না, এফআরসি। জি, কারণ এফআরসি ইজ দ্য লিগালি অথরাইজড টু মনিটর দ্য অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিট প্রফেশন। সো উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে প্র্যাকটিসটা হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে এনে এই জায়গাটা ঢুকায় দেয়, বন্ধ করার জন্য তো আমরা কাজ করছি। জি জি, থ্যাংক ইউ। সো ওই জায়গাটায় আমাদের মানে কনসার্ন আর কি, যেখানে আমাদের স্পেশালাইজড স্কিল নিয়ে ওই ট্রেডে কাজ করছে না। প্রজেক্টগুলোতে যে আমরা যখন অ্যাকাউন্টেন্টগুলোকে দেখি, আমি হয়তো ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সে ওই মিনিস্ট্রিতে ঢুকেছে, তারপরে প্রজেক্ট আসলে ডেপুটেশন ওনাদেরকে পাঠাচ্ছে ওই জায়গাতে, অ্যাকাউন্টেন্ট ফর 4 or 5 ইয়ার্সের জন্য ওনারা কাজ করছে, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখছি যে ওনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ফিনান্স ডিভিশনে এখন এসইউর উপর, এসইউ অ্যাকাউন্টিং এর উপর একটা ওয়ার্কশপ চলতেছে গত 1 সপ্তাহ যাবত। জি, এই ওয়ার্কশপে আপনার আমি এফআরসি পার্টিসিপেশন আছে। এখন আমরা একজন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টকে ওই ওয়ার্কশপে দিয়েছি। আমি আসার আগে ওই ওয়ার্কশপে একজন পার্টিসিপেট ছিল যে এগ্রিকালচার ব্যাকগ্রাউন্ডের। এফআরসি যদি এত বড় ভুল করে তো অন্যরা কি করবে, আমি এটা বলতে চাইলাম আর কি। তারপরে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর সাইফুদ্দিন আর আমাদের এফআরসির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তারেক সাহেব, এরা এসওই গুলার উপর এবার অত্যন্ত ইফেক্টিভ একটা মেজার নিতে সক্ষম হয়েছে। আজকে ওই ওই কাজটা শেষ হবে। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার ইনিশিয়েটিভের জন্য। সো এই জায়গাগুলোতে আসলে আমাদের স্কিলের যে জায়গাটায় বলছিলাম যে আসলে ফাইন্যান্সের জন্য যে টেকনিক্যাল স্কিলগুলো বা প্রফেশনাল স্কিলগুলো বা এথিক্যাল মাইন্ডসেট, এই জায়গাগুলোতে যে ডেভেলপমেন্টের বিষয় আছে সেগুলো আমরা প্রবলেমগুলো ফেস করি আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের থেকে। হয়তো আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ইনিশিয়েটিভ নিই, বাট আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে 1-2টা প্রজেক্ট দিয়ে আসলে কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না। ইটস এ হোলিস্টিক সিস্টেমে চেঞ্জ আনতে হবে। ট্রেডিশনাল স্কিলগুলোকে আমরা রিপ্লেস করতে হবে লাইক যে স্কিলগুলো ডিমান্ড আছে সেগুলোর সাথে। সো এখানে মিনিস্ট্রিজ, রেগুলেটরি বডিজ, তারপরে ইভেন প্রাইভেট সেক্টরের লোকজনকেও এঙ্গেজ করতে হবে যে আসলে কিভাবে এটাকে রিশেপ করা যায় আমাদের যে স্কিলগুলোকে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট ছিল SPFMS, জি, ওটার 5টা হাই স্পেন্ডিং মিনিস্ট্রিতে ওরা ইন্টারনাল অডিট সেট আপের কাজ করেছিল। একটা হলো LGD, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, এডুকেশন মিনিস্ট্রি, হেলথ মিনিস্ট্রি, আর মনে হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে, এরকম 5টা মিনিস্ট্রিতে সেট আপ করে দিয়েছিল। সো আমি একটা রিসার্চ করে দেখেছি ওখানে যিনি দায়িত্বে আছেন ওনারাও ইঞ্জিনিয়ার, এবং ওনার আন্ডারে ধরেন থাকার কথা 50 জন লোক, একটা টিমে আছে মাত্র 10 জন, এবং 3 বছর পর পর গভর্নমেন্টের চেঞ্জ হয়, তারপরে এরা চলে যায়, নতুন সেট আপ আসে বা লোকজন আসে, আবার তাকে নতুন করে সবকিছু শিখাতে হচ্ছে, অথবা ওনারা ওনাদের কোর জবটাতে ফোকাস করতেছে, ইন্টারনাল অডিটের জিনিসগুলোতে ওভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছে না, যেহেতু উনি জানে যে উনি 3 বছর পরে চলে যাবে, উনি ওই নলেজটা নিয়ে আসলে কি করবে। পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট। আপনারাও যখন যান, আপনাদের এডিপির একটা ডেলিগেশন আমার কাছে আসছিল, আপনি ছিলেন? আমি ছিলাম ওই টিমে, জি। তো আমি তো আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি যে SPFM পাবলিক সেক্টর ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে আপনারা ইনভলভ হন। এডিবি তো ইনভলভ আগে হয়নি, এখন হওয়ার চেষ্টা করছি। এখন আমাদের পারফর্ম নামে একটা প্রজেক্ট আসতেছে, আমরা এটাতে অলরেডি এগুলো ইনক্লুড করছি। ওখানে আপনারা একটা ক্রাইটেরিয়া করে দেন, বা ক্রাইটেরিয়া করার সময় যে এই পাবলিক সেক্টর ফাইন্যান্সে যখন কাজ করবে তখন এখানে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডের পিডি লাগবে। এই একটা জায়গা জুড়ে দেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ এটা হবে না, কারণ এখানে কাজ করবে অ্যাকাউন্টিং এর ফাইন্যান্সের, কিন্তু পিডি হবে ইঞ্জিনিয়ার, এগ্রিকালচারিস্ট, তো এই প্রজেক্ট চলবে কি হবে? এটা তো রাতারাতি তো ফাইন্যান্স শেখা সম্ভব না। এটা কি সম্ভব? যেগুলো ধরেন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির সাথে সরাসরি প্রজেক্ট, সেখানে তো ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন থাকে, কিন্তু যেগুলো ধরেন আমি LGDর কথাই বলি, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের হেড হচ্ছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার,
সো ওনার দীর্ঘ এক্সপিরিয়েন্স আছে ডেফিনেটলি ইঞ্জিনিয়ারিং এ বা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে। হাউএভার যিনি ইন্টারনাল অডিটের যে আসপেক্টে রিস্ক বেসড যে অডিট করবে বা মডার্ন কম্পিউটার বেসড অডিট টেকনিকে যে প্রসেস প্রসিডিউরগুলো ফলো করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনাল অডিট অর্গানাইজেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী, সেই জিনিসগুলোই তো ওনাদের ধারণা নাই। সো এগুলো অডিটগুলো ফলো আপ হয় না, এগুলো কোয়ালিটি অডিট অবজারভেশন আসছে কিনা সেই জিনিসগুলো হচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইনিশিয়েটিভটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, কারণ ওরা ইনিশিয়ালি সিস্টেমটাকে এস্টাবলিশ করেছে। এখন আমাদের এটাকে ইফেক্টিভ করতে হবে, এফিশিয়েন্ট করতে হবে সামনের দিকে গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো আমরা হয়তো এডিবি থেকে এটা নিয়ে কাজ করছি যে এই 5টা মিনিস্ট্রির বাইরেও আরও অন্যান্য মিনিস্ট্রি যেগুলোর সাথে আমরা কাজ করে এক্সপান্ড করা, স্কেল আপ করা, যাতে অ্যাটলিস্ট আগে সেট আপটা হোক, তারপরে এটাকে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির কোঅর্ডিনেশনে এনে এটাকে কিভাবে রেগুলেট করা যায় সেই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। সো কারণ আপনার ইন্টারনাল অডিটের মাধ্যমে যদি আমি ইন্টারনাল কন্ট্রোল মেকানিজম বা সবকিছু যদি মিনিমাইজ করে আনতে পারি, অবভিয়াসলি এক্সটার্নাল অডিটের অনেক ইস্যুই মিনিমাইজ হয়ে যাবে গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো এই জায়গাগুলোতে আমাদের আসলে কাজ করার সুযোগ আছে। এটা হলো ব্রডার স্কেলে। আর এমনিতে পাবলিক যেটা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, যেটা অলরেডি তো পলিসি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে থ্রুতে এটা ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে জমা দেওয়া হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বরে। এখন অ্যাকশনগুলো এখনো পিএফএম স্ট্র্যাটেজি করা হয়েছে, কিন্তু এখনো অ্যাকশনে আসে নাই। সম্ভবত নিউ গভর্নমেন্টস দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, ওনারা কি অ্যাকশনগুলো নেয়। হোপফুলি এখানে আপনাদের একটা ইনপুট থাকবে, কারণ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য এরিয়া। আমাদের যদি আজকের থিমের সাথে আমরা তাকাই যে আমাদের আসলে নট অনলি প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টরও আমাদেরকে ইকুয়ালি ফোকাস দিতে হবে টু ক্রিয়েট আমাদের যে মানে এফিশিয়েন্ট রিসোর্সেস, সো দ্যাট আমরা যে করাপশন বা অন্যান্য ইস্যুসগুলো একটা মিনিমাল লেভেলে নিয়ে আসতে পারি আর কি। সো এটাই ছিল আমার পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। আমি খালি এসএসসি পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলবো, প্লাস আমার কিছু পাস এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখান থেকে বলবো। পার্টিকুলারলি I will be very, very precise and very short. From the industry perspective, আমি যদি বলি ACCA Bangladesh has been trying to collaborate resources, অ্যাম্পলিফাই করার চেষ্টা করছি সবার ভয়েসটা, ইন সেন্স দ্যাট গত 1-2 বছরে যদি আমি আমাদের ইনিশিয়েটিভগুলো দেখেন থ্রু দ্য সিম্পোজিয়ামস অ্যান্ড দ্য ইনিশিয়েটিভস দ্যাট উই আর ডুইং, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমির মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটাকে ছোট করে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, এবং আমাদের রিসোর্স যারা আছেন পার্টিকুলারলি আমাদের মেম্বার অ্যাডভাইজারি কমিটি, আমাদের সাব কমিটির মাধ্যমে, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে উই আর ট্রাইং টু ইন্টিগ্রেট এভরিওয়ান, অ্যান্ড থ্রু দ্যাট আমরা এই ধরনের সেশনগুলো করছি। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, আপনি যদি দেখেন যে আগামী সময়ে যে আমরা আমাদের সিলেবাসটাকে নিয়ে আসছি, পার্টিকুলারলি 2027 থেকে, সেখানে এআইটাকে ইন্টিগ্রেট করা, আমাদের পার্টিকুলারলি আমাদের যদি বলেন যে এই সময়ের সমসাময়িক সময়ের যদি আমাদের সিলেবাসটাকে আপগ্রেডেশনের কথা বলেন, ACCA হ্যাজ কাম আ লং ওয়ে, এবং আমরা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদেরকে, আমাদের কমিউনিটিটাকে থ্রু আউট আওয়ার রিসোর্সেস, যদি বলেন যে আমাদের রিসার্চ উইং আছে, যে প্রফেশনাল ইনসাইটস যে উইংটা আছে, যার মাধ্যমে আজকে যে রিপোর্টটা আপনারা দেখছেন, আমরা কিন্তু প্রতি মাসে, প্রতি কোয়ার্টারে বিভিন্ন রকম রিপোর্ট নিয়ে আসি, সিপিডিজ করি, আমাদের ACCA লার্নিং এর যে রিসোর্সেসগুলো আছে, সার্টিফিকেটসগুলো আছে, থ্রু দ্যাট উই ট্রাই টু অ্যাম্পলিফাই as much as possible. So we are there and to support you in every way. And in addition to that, আমি যদি বলি বর্তমান সময়, আমি আরেকটু জাস্ট 10-20 সেকেন্ডস নিব, যে আমি যদি বলি ক্রিয়েটিভিটি পার্সপেক্টিভ থেকে, আমি এর আগে পড়াচ্ছিও একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে, বাট দে আর ইনটু ক্রিয়েটিভিটি। সো দেখা যাচ্ছে যে সেখানে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর স্টুডেন্ট যারা আছে, মাস্টার্স লেভেলে যারা স্টুডেন্ট আছে, তারা কিন্তু এআইটাকে ইন্টিগ্রেট করছে একটু ভিন্নভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে। আর সেটাকে যদি আমি বলি যে আমাদের প্রসেস ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যে কাজ কেমন করে হয়, সেই জিনিসগুলো যদি তাদেরকে শেখানো হয়, তারা হয়তো তাদের প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভটা তারা আরো ভালোভাবে শিখতে পারবে, জানতে পারবে। সিমিলার ওয়েতে ACCA কিন্তু অনেক এগিয়ে, যদি দেখেন আমাদের যে চেঞ্জেসগুলো নিয়ে এসেছি, নিয়ে আসবো, দ্যাটস ভেরি এনকারেজিং, অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফ্রম মাই এন্ড। Thanks a lot. এখন আমাদের লাস্ট পারসন জি। Thank you, moderator, for giving me the floor. I am Saror Alom, ACCA member. I am currently working as an executive partner at KZK Advisory. KZK Advisory is an ACCA approved employer and a participant member of United Nations Global Compact. So from this discussion panel, what I've learned so far, এখানে এমপ্লয়ারদের এবং জব সিকারদের একটা ক্লিয়ারলি গ্যাপ এখানে
সিন করা হয়েছে যে এমপ্লয়ার আর লুকিং ফর দ্য স্কিল স্টাফ অ্যান্ড জব সিকার্স আর ফর সিকিং দ্য জব, বাট দেয়ার ইজ ক্লিয়ারলি mismatch between these things. So as an university partners are here, I want to address how to mitigate this gap among these two stakeholders. So এখানে যেটা একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যখন গ্র্যাজুয়েট হয় তখন সে কিন্তু এন্ট্রি লেভেল জবের জন্য সে অ্যাপ্লাই করবে এবং তার কিন্তু তখনই সব স্কিলডে যে তাকে এক্সপার্ট হতে হবে তা না। সো এখানে কোন স্কিলগুলো আমার সেই এন্ট্রি লেভেল জবের জন্য দরকার এগুলো যদি আমাদের এডুকেশন কারিকুলাম এমবেডেড করা হয়, এবং আরেকটা জিনিস যেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হুইচ ইজ জব রেডি স্কিলস, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যখন গ্র্যাজুয়েট হবে সে যখন একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তাকে জানতে হবে হোয়াট হি হ্যাভ টু ডু ইন দ্যাট জব। এটা যদি ইউনিভার্সিটি যদি এটা এনশিওর করতে না পারে তখন কিন্তু এখানে ওই ক্লিয়ারলি গ্যাপটা হয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস এখানে আমাদের অনারেবল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ভিসি স্যার যেটা অ্যাড্রেস করছিলেন যে among 1,20,000 accountants are being graduated every year. Among these, 5,000 are from Dhaka University and the public universities, and 15 to 20,000 are from private universities, and the rest of the number are come from the national university. So, সবার যে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে তা না, আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টটা খুব জরুরি। Among 78 lakhs, most probably 78 lakhs SMEs are now operating in Bangladesh. So, they need accountant. And এইখানে আমরা যেটা করতে পারছি না বা গভর্নমেন্ট থেকে যেটা সম্ভব হচ্ছে না, তাদেরকে মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা অ্যাকাউন্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের না যারা এসএমই বিজনেস করেন, বাট তাদের অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার। এখন তারা যদি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করতে চায়, একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করতে যায়, দিস ইজ নট ফিজিবল, দে ক্যানট বিয়ার দ্যাট কস্ট। আপনি কি জানেন যে এখন পর্যন্ত এসএমই ডেফিনেশনটা ফিক্স আপ হয়নি? এসএমই ফাউন্ডেশন একটা ডেফিনেশন করছে আর সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা ডেফিনেশন করছে। এই দুইটাকে আমি এক করার জন্য মিটিং করতেছি, কিন্তু আমি পারতেছি না, কারণ আমি ডেফিনেশনে যদি থ্রো করতে না পারি তাহলে এসএমই তালিকা ছাপাবো কিভাবে? এক্স্যাক্টলি। সো এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। আর আরেকটা হচ্ছে যে এই যে গ্যাপটা, যেই গ্যাপটা আই মিন জব সিকার অ্যান্ড এমপ্লয়ারদের যে গ্যাপটা, এখানে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট যেটা ছিল, আমাদের একজন অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের হেড আছেন এখানে, তপন মাহমুদ স্যার, উনি যেটা অ্যাড্রেস করছেন যে টিচাররা হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জের সাথে ইভলভ করে না। তো এইটা আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে টিচারদের ইভলভ করতে হবে। এবং এখানে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ট্রেইন দ্য ট্রেনার। যে ট্রেনারদেরকে যারা ক্লাস নিচ্ছেন ইউনিভার্সিটির, তারা যদি না জানেন যে একজন স্টুডেন্ট আফটার বিকামিং এ গ্র্যাজুয়েট হোয়াট হি হ্যাভ টু ডু ইন হিজ জব, এটা তো টিচারের জানতে হবে এবং টিচারের এটা স্টুডেন্টকে ওই কারিকুলামে নিয়ে আসতে হবে। and most of the other part is this, যে আপনার যদি এটাও যদি না সম্ভব হয়, they have to bring some training activities. যে আমাদের এখন অনেক ট্রেনার আছে যে যারা ট্রেন করতেছে, তা আপনারা যদি এখানের সাথে যদি ট্রেনিং প্রোগ্রাম যদি ইনক্লুড করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা মোস্ট প্রবাবলি ইট উইল বি ইফেক্টিভ। And এখানে I want to share a thing. এখানে maybe in some job sector AI impact most, but in accounting and finance sector it's quite different because accounting এ আপনার AI আপনার তখনই শিখাবেন যখন সে অ্যাটলিস্ট একটা সফটওয়্যার বা এরকম কিছু জানে। যেরকম আমরা যদি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সেক্টরের কথা যদি বলি, যে আগে আমরা কোম্পানিজগুলোতে দেখতাম যে তারা এক্সেল অপারেট করতেছে, এখনো অনেক কোম্পানি এক্সেল অপারেট করে, বাট আপনার আউট অফ দ্য বাংলাদেশ, আমি যদি ওয়ার্ল্ডের কথা চিন্তা করি, এখন কিন্তু আর এক্সেল ওরকম পপুলার না। দেয়ার আর লট অফ মেনি সফটওয়্যারস লাইক ফর এসএমইজ ভেরি পপুলার ইন হোল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ওখানে কিন্তু কুইক বুক, জেরো এগুলো চলে আসছে, হ্যাঁ, ওডো চলে আসছে, এগুলো চলে আসছে। তো এখন আপনি একজনকে এআই শিখাবেন বা একজনকে এআই তে অ্যাডপ্ট করবে, দে হ্যাভ টু লার্ন দিস সফটওয়্যার ফার্স্ট, দেন এআই উইল কাম। What we'll do in QuickBooks, we put the data into the QuickBooks first. তো এখন এইতে কি চেঞ্জ নিয়ে আসছে, ওরা বিভিন্ন আপনার টুলস নিয়ে আসছে, যেখানে আপনার ইমেজটা ক্যাপচার করে, রিসিটের ইমেজটা ক্যাপচার করে দিলে সে হচ্ছে ওখান থেকে ডাটা এন্ট্রি নিয়ে নিচ্ছে। বাট who will learn those AI in accounting and finance sector? In our country,
যখন আমরা ইন্টারভিউ নেই বিভিন্ন স্টাফ যখন রিক্রুটমেন্টের জন্য যখন ইন্টারভিউ নেই, যখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কি টুলস জানো বা এগুলো জানো কিনা, তো মোস্ট অফ দ্য থিং যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে তারা মানে টুলসের নাম শুনছে বাট দে ডু নট নো হাউ টু ইউজ ইট। তো এইখানে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে না, এটা ওই জব ফিল্ডে এসে তাকে অ্যাড্রেস করলে হবে না, এটা হচ্ছে আমাকে ওই গ্র্যাজুয়েশন লেভেল থেকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আইদার ইট বিকাম দিজ আর বোথ অ্যাপ্লিকেবল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে এখানে উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক, যে আমাদের 75% of accounting firm in the world shared their opinion that they find difficulties in finding skilled staff, not only in Bangladesh, it's happening in all over the world. So এখানে আমাদের একটা বড় ইনপুট দেওয়ার সুযোগ আছে, যে আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে যারা অ্যাকাউন্টেন্ট যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন তাদেরকে যদি আমরা একটু স্কিল করতে পারি, তাদেরকে যদি এই জিনিসগুলো আমরা শিখাতে পারি, তাহলে কিন্তু তারা নট অনলি বাংলাদেশে তাদের পারফর্ম করতে পারবে তা না, তারা কিন্তু অ্যাজ এ স্কিল লেবার হিসেবেও কিন্তু তারা বিভিন্ন দেশে কাজ করতে পারবে। এবং অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে শর্টেজ অফ অ্যাকাউন্টেন্টস আর দেয়ার, আমরা ওইখানে কিন্তু আমাদের ইনপুটটা দিতে পারি। এটা হচ্ছে ছিল। আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমি ওয়ান্ট টু শেয়ার ওয়ান স্টোরি, ইটস বেসড অন দ্য মাশরুম অ্যাকচুয়ালি। 1%, এটা জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে একজন এআই নিয়ে যেহেতু অনেক কথা হচ্ছে, একজন ব্যক্তি সে তার হাতে একটা মাশরুম নিছেন, মাশরুম নিয়ে সে এআইকে পিকচার তুলে পাঠাইছে অ্যাকচুয়ালি যে ইজ ইট সেফ টু ইট, ঠিক আছে? তো ওকে, এআই গিভ দেম দ্য ইটস আ মাশরুম, ইউ ক্যান ইট ইট। Okay, Sheb, after then that person ate that mushroom, and a few moments later he died. Okay, and some of his family members then posted this picture, and then the AI chatbot or something replied that, oh, I forgot to tell you that some mushrooms can be poisonous. Okay, so if you want to know more about the mushroom, then I can tell you. But becoming this happened, that person is already dead. It's a joking story, but AI মানে AI is effective like this way. Actually এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে, ইটস নট এ জোকিং স্টোরি। মানে মামলাও করতেছে, কিছু মামলাও হচ্ছে, লোকগুলার স্টুপিড। হ্যাঁ, ওটা আবার পজিটিভ আছে। তো মানে বেসিক্যালি লোকটা কত ইন্টেলিজেন্ট অথবা কত ডাম সেটার উপরে ডিপেন্ড করে এগুলা। Exactly. So AI is not for everyone. Yes, definitely it's helping in our regular activities, but it is not the main thing. And automation is actually replacing the task, but not the professionals. So I want to address these issues, and as universities, partners, and employers are here, so we need to focus on to how to mitigate these risks immediately and on an effective basis. Otherwise, it will be too late because the world is changing too fast. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রাম কনক্লুড করছি। আমাদের প্রমা পাকা থ্যাঙ্কস দিবেন, ভোট অফ থ্যাঙ্কস। Thank you. I feel extremely proud to be here and happy because this is one of the most diversified talents you can find in any room. So thank you for being here. আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেছি, আইডেন্টিফাইং দ্য গ্যাপস, দেন দ্য ইথিক্যাল এআই ইউসেজ, দেন আমরা কথা বলেছি নেক্সট জেনারেশন নিয়ে। হোয়াট আই আন্ডারস্টুড ইজ নেক্সট জেনারেশন আমাদের যতটা গাইডেন্স দরকার ছিল নিজেদের জন্য তার চেয়ে বেশি দরকার তাদের গাইডেন্স, বিকজ অফ দ্য আমাদের ছিল ল্যাক অফ ইনফরমেশন, ওদের হচ্ছে টু মাচ ইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন ইজ ক্রিয়েটিং দ্য chaos, and I think we as the previous generation have a very it's a responsibility, I would say, to play that role to guide these people in this world that changes in every truth social post. So এবং আর এই ফুল ডিসকাশনটা at the end of the day it comes down to one thing, that is the mindset of the owners of the businesses, mindset of the CFOs who are currently thinking they will only tell the history of the story, the last 1 year story. And Zakir bhai very aptly mentioned they have to be the architects. Architectural shift is needed in the mindset. In parents, in teachers, because I have worked with teachers at some point I got the question, why should I change? I am doing fine. So
এই জায়গাগুলো থেকে we can see that this is one thing that we need to work on, from the policymakers to the executors. It's the change in the mind shift and thinking systematically, system thinking, design thinking. We are only working on putting bandage on the bleeding, topical steroids, but we need to really go and deep down, and this is a good start. And we have two of the more demand and supply side, the huge ship owners were here today, the National University and the FIC itself, and I thank them on behalf of ACCA, and we hope to continue this dialogue with every one of you, and we hope to have some action-based, some action will come out of this. That's the idea. And thank you again, and enjoy a good lunch. And thank you, Shariar Bhai, being so apt in moderating. Thank you so much. Thank you, Clive. It was 5:30 a.m. in your place, I know that. Thank you again.